пожалуйста, обувь на полочке, как... Я просто проверяю, как работает. Нужно кипяченую воду остудить, чтобы она теплая была, и принести в стаканчик. Вот ISKCON. А, кто-то несет уже. Окей. Он обычно перед киртаном поют. Я слышал очень много хороших вещей о проповеди в Казахстане. Я также, насколько знаю, у вас хорошая ферма, так? Просят прямо сейчас. Насколько я знаю, сегодня вечером в городе программа, да? In 1 minute. To play harmonium? He can play this. Подыграть?
Paramahansa Parikacharya Asatara Shri Srimad Divine Vishla Avecharan Bhakti Rana Swami Sri Prabhupada Maharaj Ki Shri Shri Prabhupada. All glories to Prabhupada. All glories to Prabhupada. All glories to Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 I think I'm about to lose my voice, but I'll go on as long as I can. Я думаю, может быть, скоро уже совсем утрачу голос, но я буду продолжать столько, сколько смогу. Hare Krishna. Sasarjagre. Can you do the Sanskrit for me? I can, but I don't know the words. Okay. Shrimad-Bhagavatam, Canto 3, Chapter 12, Text 26. 26. No, Text 2. Текст второй должен быть. That's a long verse. I can do Sanskrit for you. So we'll just go straight to the word meaning because they have the wrong verse on the board. Так как стих неправильно написан на доске, то мы сразу будем читать перевод каждого слова. You can try repeating after me the Sanskrit. Можете попытаться повторять за мной санскрит. Sasarjagre. Nadha. Tameshram. Atha. Tameshram. Adi. Krit. Mahamoham. Cha. Moham. Cha. Tamas. Sajnana. Rittaya. Word meaning. Перевод каждого слова. Сасарджа. Сотворил. Агре. В начале. Ангхатамисрам. Страх смерти. Адха. Затем. Тамисрам. Гнев, вызванный крушением надежд. Адикрит. Все эти. Махамохам. Обладание объектами наслаждения. Ча. Также. Мохам. Иллюзорное представление. Ча. Также. Тамаха. Неведение о природе своего я. Ча. Как и. Агьяна. Неведение. Вриттаях. Занятия. Перевод стиха. Вначале Брахма создал такие формы невежества, как самообман, страх смерти, гнев, вызванный крушением надежд, ложное чувство собственности, а также иллюзорную телесную концепцию жизни или забвение своей истинной сущности. Комментарий Шрилы Прабхупады. Прежде чем сотворить живые существа во всем многообразии их видов и форм, Брахма создал условия, в которых живым существам предстояло жить в материальном мире. Пока живое существо помнит о своей истинной природе, оно не может жить в условиях материального мира. Таким образом, основой существования в материальном мире является забвение собственной сущности. А забвение собственной сущности влечет за собой страх смерти, хотя на самом деле чистая душа не рождается и не умирает. Это логика, которая заставляет его считать своим то, что выделено ему в пользование высшей властью. Материальные ресурсы даются живым существам для того, чтобы они жили, не ведая забот, и выполняли свой долг, стремясь достичь самоосознания в материальном мире. Однако ложное самоотождествление внушает обусловленной душе ложное чувство собственности и заставляет ее считать своим то, что на самом деле принадлежит Верховному Господу. Из данного стиха следует, что Брахму создал Верховный Господь, а 5 проявлений невежества, покрывающего все обусловленные живые существа в материальном мире, были созданы Брахмой. Тот, кто осознает, что обусловленные души, околдованные Брахмой, может понять, насколько нелепо представление о равенстве живого существа со Всевышним.
Патанджали также признает существование 5 проявлений невежества, которые перечислены в данном стихе. Om Gyan Timidandasya Gyananjana Shalakya Chakshuran Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovistam Sthapitam Bhutale Swayam Rupa Kalamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Udapadakam Shri Gurun Vaishnavansha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajevam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitam Shah Hey Krishna Karuna Sindhu Deelabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Sapta Kancha Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanam Sute Devi Pranamami Hari Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. Sasar Jagre Nadhatamesram Athatamesram Adikrit Mahamoham Cha Moham Cha Tamas Sagyana Vritaya. So this verse describes the 5 varieties of nescience which exist in the material world. Итак, в этом стихе описывается 5 видов невежества, которые существуют в материальном мире. The material world was created to give the living entity the chance to try and enjoy independent of Krishna. Материальный мир создан, чтобы дать живым существам шанс наслаждаться независимо от Кришны. So Brahmaji had to create an environment in which the living entity could forget the Lord. И Брахмаджи, ему нужно было создать ту атмосферу, в которой живые существа могут забыть Бога. So Brahmaji created 5 different aspects of nescience. И Брахма создал 5 видов разных аспектов неведения. In other words, the living entity gets influenced by these 5 different types of nescience and remains entangled in natural existence. То есть живое существо, оно запутывается в этих 5 видах невежества и остается в этом материальном мире. So we will discuss the 5 different types of nescience that Brahmaji created. И сегодня мы объясним, что это за 5 видов невежества, которые создал Брахма. Andhatameshram. Andhatameshram means the fear of death. Андхартамисрам. Это переводится как страх смерти. So this is one of the aspects of nescience, the sense of death or fear of death. Это чувство смерти или страх смерти – это одно из видов невежества. Everybody in the material world has this fear of death. У каждого в этом материальном мире присутствует страх смерти. Doesn't matter how powerful a personality you may become, but basically, no one really wants to die. Неважно, насколько бы могущественным мы ни были, на самом деле никто не хочет умирать. The fear of death is there because of lack of knowledge about what happens after death. Страх смерти присутствует потому, что мы не обладаем знанием, что происходит после смерти. This fear of death is not there in the mind of a transcendentalist. В уме трансценденталиста нет места страху смерти. Because the transcendentalist knows what happens after death. Потому что трансценденталист в точности знает, что происходит после смерти. So one aspect of nescience is this sense of death or fear of death. И поэтому один из видов невежества – это страх смерти или чувство смерти. Then another is self-deception. Self-deception means being an illusion about
your real identity. Следующее – это находиться в иллюзии относительно своей собственной сущности. So, due to self-deception, we are unable to understand what is a real identity. Мы не понимаем на самом деле, в чем заключается наша истинная сущность. And due to this illusion, the living entity falsely accepts what is real to be false and false to be real. И благодаря этому, из-за этого, живое существо принимает правду за неправду, истину за неистину. Due to self-deception, we lack understanding about the reality that is the presence of the soul, and we strongly identify with the body that is perishable and temporary. Мы не видим из-за этого присутствия души и воспринимаем только тело, которое временно и будет уничтожено. Another aspect of nescience that was created by Lord Brahma was anger after frustration. Следующее невежество, которое создал Брахма, это гнев, вызванный крушением надежд. This is reflected by the word tamisram. Tamisram means anger after frustration. Для этого есть слово, для определения этого есть слово тамисрам, то есть гнев, вызванный крушением надежд. So when does a person normally become angry? When he can't get what he wants. Когда обычно человек гневается? Он гневается тогда, когда он не получает того, чего хочет. Pravada? Так ведь? When he can't get what he wants, just like a child. A child, when does he get angry? He gets angry when he can't get what he wants. Это подобно ребенку. Ребенок обычно гневается, когда ему не дают то, что он хочет. So similarly, when we are unable to get what we want for our senses, we become angry. И подобным образом мы, когда мы не получаем то, что хотят наши чувства, мы начинаем гневаться. When you can't get the honor you think you deserve, when you don't get the position you think you deserve, when you don't get the facilities you think you deserve, then you become angry after frustration. Когда вы не получаете почести, которые вы думаете, вы заслужили, или не получаете положение, которое вы думаете, вы заслужили, то приходит гнев, вызванный крушением надежд. So, anger is also an anartha, or an obstacle on the path of self-realization. Поэтому гнев является анархой или препятствием на пути самоосознания. Then another aspect of nescience which Brahmaji created is the false sense of proprietorship. Следующий вид невежества, который создал Брахма, это ложное представление о собственности. False sense of proprietorship means that I'm falsely thinking that this is mine. Это то чувство, когда мы думаем, что это принадлежит мне. This false sense of proprietorship affects nations, individuals, communities. Ложное чувство собственности, оно затрагивает как большие государства, так и лично каждого, и также различные группы. For example, politically, different nations like to believe the resources are for our use, not understanding that ultimately everything belongs to God. Например, разные страны, они считают, что те источники и ресурсы, которые у них есть, принадлежат им, и они не понимают, что все принадлежит Богу. And due to this false sense of proprietorship, we don't let people from other countries come and live in our country. И благодаря этому ложному чувству собственности мы не позволяем, чтобы из других стран приезжали свободно и жили в нашей стране. For example, all over the world they're saying there's overpopulation, so control population through sinful methods. И все в каждой стране говорят, что у нас перенаселение, и поэтому они контролируют численность населения греховными методами. But actually, if you look at the resources given by God, you can feed 10 times more the population with no inconvenience. Но если посмотреть на те ресурсы, которые на самом деле дает Бог, то можно прокормить в 10 раз больше населения, чем есть, и для этого не будет никаких сложностей. So due to this false sense of proprietorship, we see that some people have so much and some have nothing. Из-за этого ложного чувства собственности у некоторых людей есть чрезмерно много, а у некоторых нет ничего. Srila Prabhupada, when he first came to the former Soviet Union, he had a philosophical discussion with Professor Katowski.
Когда Шрила Прабхупада приехал в Москву, то у него была философская беседа с профессором Котовским. I'm sure most of you are familiar with that discussion. Я надеюсь, что большинство из вас знают эту беседу. So Prabhupada pointed out that actually everything doesn't belong to the state, but everything belongs to the Lord. And when we accept everything belongs to the Lord, then we'll also accept the Ishapanishad statement. Isha Vashaidam Sarvam Yat Kincha Jagatyan Jagat. Tena Taktina Bundita Makrita Haka Sastradhanam. The Sri Ishapanishad gives us a perfect economic model. Когда мы понимаем, что все принадлежит не государству, а Богу, то мы начинаем поистине понимать вот этот стих из Ишупанишад, где говорится, где дается совершенная экономическая модель. So the Ishapanishad says that everyone should only accept as much as he needs for his survival and not more. В Ишупанишад говорится, что человек должен принимать ровно столько, сколько ему необходимо, чтобы прожить, и не больше. If we go by that model, then everyone will have as much as he needs when he acknowledges that everything belongs to the Lord. Тогда, когда все понимают, что все принадлежит Богу, они будут брать ровно столько, сколько им необходимо. Due to this false sense of proprietorship, we engage in so many sinful activities. Из-за того, что у нас есть это ложное чувство собственности, мы занимаемся так многими видами греховной деятельности. And due to the false sense of proprietorship, ownership, we prevent the proper distribution of the Lord's wealth. И из-за собственничества или ложного чувства собственности мы не позволяем, чтобы богатства Бога распространялись так, как они должны распространяться. Another aspect of illusion that Brahmaji created was forgetfulness of one's real identity. И следующее невежество, которое создал Брахмаджи, это забвение своей собственной сущности. When you are under the influence of the other four types of nescience, the false sense of deception, anger to frustration, fear of death, etc., then you also forget your real identity, which is that you're a servant of the Supreme Lord. Когда вы подвержены первым трем видам иллюзий, то есть страх смерти, чувство собственности и так далее, то вы забываете, что вы на самом деле являетесь вечным слугой Бога. Due to this false identification, we identify with the body and the senses. Из-за этого ложного отождествления, то есть непонимания природы своего «я», мы отождествляем себя с телом и чувствами. Now Brahmaji created these different aspects of nescience. Итак, Брахмаджи создал эти разные аспекты неведения. But Brahmaji, after creating the different aspects of nescience, he was feeling very unhappy. Но после того, как он создал эти виды невежества, он почувствовал большое неудовлетворение. He created the different aspects of nescience as a necessity for those conditioned souls who may want to forget the Lord. Он вынужден был создать эти виды невежества для тех живых существ, которые хотят или захотят забыть Бога. It was a thankless task. It is just like an honest police commissioner. He has to punish the criminals also when they disobey the laws of the state. Это такая неблагодарная задача, подобно тому, как полицейский, который вынужден наказывать преступника, если тот нарушает законы. So after creating these different aspects of nescience, Brahmaji proceeded to create 4 aspects of knowledge. И после того, как Брахмаджи создал эти 4 вида невежества, он после этого создал 4 вида знания. He first created the principles of Samkhya, that is the analytical study of matter and spirit. Первое, что он создал, это философию самки, или то, как можно отличить дух от материи. This is explained in detail in the 3rd canto of the Bhagavatam by Lord Kapila Dev to his mother Devahuti. В наставлениях своей матери Девахути Капиладев в подробности объясняет эту философию самки. The Sankhya Yoga philosophy analyzes matter and spirit and makes us understand how everything's coming from the Lord. Философия самки объясняет нам, что такое материя, что такое дух, и дает нам знание о Боге. Then Lord Brahma
The path of yoga. Yoga is not just a bodily exercise, but yoga is a path to... Йога — это тот метод, с помощью которого живое существо может избавиться, освободиться от материального рабства. Krishna, what did he say in the Bhagavad-gita? Who is the perfect yogi? Что говорит Кришна в Бхагавад-гите? Кто такой совершенный йог? Yoginam api sarvesha madgatena dadatama. He is the perfect yogi who is always meditating on me. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что тот является совершенным йогом, кто всегда думает, медитирует на меня. Then Lord Brahma created the path of Vairagya. Затем Господь Брахма создал путь вайрагии. Vairagya is the path of detachment. Вайрагия — это путь отречения. This is a path of detachment from sense enjoyment. То есть путь отречения от чувственных наслаждений. Vairagya is a result of knowledge. You have knowledge. You obtain knowledge through the shastras, through the sadhus, etc. as to what is right, what is wrong. And then you discriminate and reject what is wrong. That is Vairagya. Вайрагия — это когда вы отличаете, что такое плохо, что такое хорошо, благодаря садху и шастрам, и затем вы выбираете хорошие вещи и отвергаете неблагоприятные. A poor man really says, okay, I don't want these facilities of sense enjoyment. It's that's no Vairagya. Vairagya is when you have the opportunity to engage in sense enjoyment and you reject it as a result of higher knowledge. That is Vairagya. Вайрагия — это не то, когда бедный человек говорит, что я не буду наслаждаться богатствами. Вайрагия значит, когда вы богаты, у вас есть возможность чувственных наслаждений, но благодаря высшему знанию вы отказываетесь от них. Vairagya is based on jnana. Вайрагия основана на гьяне. Therefore, the cultivation of jnana is absolutely must. Поэтому развитие гьяны крайне необходимо. Through the process of hearing, through the process of associating, we cultivate knowledge. Через слушание, через общение мы культивируем знания. And that knowledge enables us to develop the spirit of Vairagya. И это знание развивает в нас дух вайрагии. And then Brahmaji created one other aspect of knowledge, and that is the path of tapasya. И также Брахмаджи создал еще один аспект знания, это путь тапаси. Tapasya is voluntarily accepting some inconveniences for a higher pleasure, for a higher goal. Тапаси значит, что мы добровольно принимаем некоторые неудобства для высшей цели. Brahmaji created the 4 Kumaras, and he gave the 4 Kumaras, his sons, each of them the responsibility to supervise each of these different aspects of knowledge. И Брахмаджи он дал 4 своим сыновьям, 4 кумарам разные виды знаний, которые мы сейчас перечислили, для того, чтобы они их распространяли. Sanaka, Sananda, Sanatana, and Sanat Kumar. These are the 4 sons of Brahma, and Brahmaji gave each of them the responsibility of supervising each of these aspects of knowledge, and then the Kumaras started the Kumara Sampradaya. Санака, Санандани, Санатани и Санат Кумару Брахма дал разные виды знаний, и они начали свою Кумара Сампрадаю. Now, we discussed this today because as devotees, we study this Bhagavatam, and we should understand how Brahmaji created the different aspects of that sense, and how Brahmaji also gave us the positive alternative, that is the different aspects of knowledge. Мы обсуждаем сегодня эти темы, потому что здесь объясняется, как Брахмаджи, он дал нам, мы изучаем Шримад-Бхагаватам, и там описано, как Брахмаджи дал нам 4 вида неведения и 4 вида знаний. Sarvasya chaham hirdi sanivishto mataha smrita jnanam apahanam cha. In the Bhagavad-gita, Krishna says, I am in the heart, the source of remembrance and forgetfulness. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что я нахожусь в сердце, и из меня исходит знание и забвение. So, since Brahmaji created both the aspect of essence and the paths of knowledge, the living entity in the mature world has the free choice to either choose the path of knowledge or choose the path of essence. И так как Брахмаджи создал как неведение, так и знание, то у живого существа в материальном мире есть свобода выбора. Он может выбрать путь знания или путь невежества. Those who are
unaware about the higher values of life remain influenced by the principles of innocence. Те, кто не знает истинных ценностей жизни, они продолжают находиться под влиянием невежества. And those who are fortunate enough to get exposed to the higher values of life take advantage of the aspect of knowledge. А те же, кто понимают истинные высшие ценности жизни, то они пользуются знанием. The living entity in the human form of life, Lord Rishabdev says, Nayam deha deha bhajam loke kastam kamam etakta bhujam ye tapo divyam putraka yena satvam shaved asmadham sokyam anantam. Lord Rishabdev in the 5th canto of the Bhagavatam says he had 100 sons and he was addressing his 100 sons about the goal of human life. В пятой песне Шримад-Бхагаватам Господь Ришабхадев обращается к своим 100 сыновьям и учит их о истинной высшей цели жизни. So Lord Rishabdev says, Naham deha deha. Now that you've got this human form of life, what should you do? You should practice austerities for the pleasure of the Lord. Господь Ришабхадев говорит, что сейчас вы получили эту человеческую форму жизни, и что же вы должны делать? Вы должны практиковать аскезу для удовлетворения Господа. And what is the result? Often people want to know that if I do something, what am I going to get in exchange? So he says that in exchange for performing austerities for the pleasure of the Lord, you will realize unending spiritual happiness. И так как люди всегда хотят знать, что они получат взамен, то он говорит, что если вы будете практиковать аскезу, то в результате этого вы получите нескончаемое духовное блаженство. So it is not that when you temporarily renounce something that is artificial for something that's permanent, you're ever going to be a loser. It is not that you really lose when you give up the opportunity to do something that is false. Если вы отказываетесь от того, что ложно, это не значит, что вы остаетесь при этом в проигрыше, то есть вы остаетесь ни с чем. Это не так. Chaitanya Mahaprabhu also in the Sikshastaka explains to us how, as a result of this Chaitanya Marjanam, in the end there is Ananda Buddhi Vardhanam. There is a realization of spiritual happiness that is always increasing. Читание Махапрабху в Шикшаштаке объясняет, что в результате Четударпана Марджана мы получаем Ананда Будхи Вардханам, трансцендентное счастье, которое постоянно увеличивается. So those the devotees, they want to take advantage of the different aspects of knowledge. Итак, преданные не пользуются возможностями, которые дают различные виды знаний. Krishna Surya Sama Maya Hayandikara Yaha Krishna Tayani Maya Adhikara. Where there is Krishna, there is no room for Maya. Just like where there is sunshine, there is no room for darkness. Говорится, что там, где есть Кришна, нет места Майи, подобно тому, как там, где есть солнечный свет, нет места тьме. By staying under sunshine, you can see things properly. And that regardless of which varna or ashrama you may belong to, the goal should be how to please Vishnu. В Вишну-Пуране говорится, что какому бы ашраму или варне вы не принадлежали, высшей целью является удовлетворение Вишну. So, the Vedic society is so molded that in all these varnas and ashramas, the focal point can remain the Supreme Lord's pleasure. Ведические писания так устроены, что в какой бы варне или ашраме вы ни находились, вы не забываете высшую цель Вишну. The brahmachari, his duties are described, to lead a life of celibacy and engage in serving the mission of the spiritual master. Для брамачария описываются его предписанные обязанности. Это жить в целибате и выполнять указания служить духовному учителю. The grihastha, he may develop a means of livelihood, but his goal should also be to live according to Krishna conscious principles. Грихаска, он может зарабатывать себе на жизнь, но его принципом также является жить в соответствии с сознанием Кришны. I'm just giving a summary explanation, not a detailed explanation. С принципами сознания Кришны. Я сейчас все вкратце объясняю, я не подробно это объясняю. The vanaprastha, he begins to develop the mood of detachment from family and increases his
dependence on the Lord and involvement in spiritual activities. Ванапрастха, он постепенно отходит от обязанностей в семье, развивает свою привязанность к Богу. The sannyas ashram is an ashram of total detachment from family, etc., where one lives strictly according to rules and travels and preaches the mission of the Lord. Саньяса, он полностью отречен от семьи, он живет в соответствии с строгими правилами, предписаниями и путешествует и проповедует славу Бога. And then you have the Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas and Sudras. Также есть браманы, кшатри, вайши, шудры. Brahmanas are compared to the head of the society. Браманов сравнивают с головой общества. Krishna in the 18th chapter describes the qualities of a Brahmana. Shamatamataposaucham shanti rajame vacha jnanam vijnanam astikyam dhamma karma svakajam. So these are the qualities. A Brahmana must be truthful, he must have scriptural knowledge, he must practice austerity. So Brahmanas are also needed in society to guide the society. Итак, браманы предназначены вести общество. И в 18 главе Бхагавад-гиты Кришна описывает качества браманов. Чистота, аскетизм, следование Писаниям и так далее. The Kshatriyas, their duty is to do the administration and protect the weaker sections of society. Для кшатриев предписано управлять и защищать слабых членов общества. The Vaishyas, the businesses, to look after agriculture and business. Вайши должны заботиться о выращивании разных продуктов и Because we look after the agriculture and business. И также заниматься бизнесом, торговлей. And the Sudras, their businesses to serve the other three varnas. А шудры им предписано служить всем трем предыдущим варнам. So the point is, regardless of which varna or ashma one may belong to, our focal point should be, how can I achieve the goal of life? Смысл в том, что к какому бы варне и к какому бы ашраму мы не принадлежали, мы должны помнить, как мы должны достичь цели жизни. And by having the spiritual knowledge, we can be fortunate enough to avoid being influenced by the five aspects of nescience that were created by Brahma. И если мы обладаем знанием, то мы удачливы, потому что мы можем избежать эти 4 аспекта невежества, которые были созданы Брамой. Why is there this knowledge for us to take advantage of? This knowledge is there for us to take advantage of. Это знание нам дается именно для того, чтобы мы им воспользовались. So, if we take advantage of this knowledge, then Krishna guarantees that we can make spiritual advancement. Если мы примем это знание, то Кришна гарантирует, что мы будем прогрессировать духовно. Just like Krishna says, Devesha Gunamaya Mama Maya Durataya. This illusory energy of mind is very difficult to overcome. But Mame Vame Prapadante, Maya Metam Tarantite. But one who surrenders to me, who takes shelter of my instructions, he can overcome the influence of this illusory energy. И Кришна говорит, что очень трудно преодолеть эту мою иллюзорную энергию. Но тот, кто принимает прибежище у меня и слушает мои наставления, он с легкостью может сделать это. So what does it mean to take shelter? To take shelter means to take shelter of the instructions of the Lord. И что значит принять прибежище? Принять прибежище означает, что мы принимаем прибежище у наставлений Господа. As the Bhagavatam says, it's only the glories of the Lord that can do good to everyone in society. Как в Бхагаватам говорится, что только слова Господа могут принести благо всему человеческому обществу. So devotees are interested in the glories of the Lord, because the glories of the Lord alone can do good for the entire society. И преданных интересует только слава Господа, потому что это единственное, что может принести благо всему человеческому обществу. Bees collect honey from flowers. So devotees take pleasure in discussing the transcendental nectar of the Lord. Подобно тому, как пчелы собирают нектар с цветов, также и преданные, они обсуждают трансцендентные качества Господа. There are many topics for discussion amongst people in the different modes of material nature.
Для разных людей под влиянием различных гун материальной природы есть разные темы для обсуждения. But the most essential topics are those in relationship with the Supreme Lord. Но самые важные темы это те, которые связаны с Господом. So, devotees take interest in Krishna Katha. Поэтому преданных интересует только Кришна Катха. This Krishna Katha, as Prabhupada explains, is found through the medium of Bhagavad-gita and the Shrimad-Bhagavatam. И Кришну Катху, как говорит Прабхупада, можно произносить через Бхагавад-гиту или Бхагаватам. Bhagavad-gita is the Katha spoken by Krishna. Бхагавад-гита это слова, сказанные Кришной. And Bhagavatam is the Katha describing the wonderful pastimes of the Supreme Lord. А Бхагаватам это те повествования, которые описывают замечательные качества Верховного Господа. So some of the other, our focal point our goal should be to come to the point that we are always able to remember the Lord and never forget the Lord. Так или иначе, как бы то ни было, мы должны прийти к моменту, когда мы сможем всегда помнить о Господе и никогда не забывать Его. Prabhupada explains in Nectar of Devotion that the whole purpose of all these rules and regulations is there to eventually bring us to the point that we can always remember Krishna and never forget Krishna. Прабхупада говорит в своих комментариях, что конечная цель всех этих правил и предписаний, чтобы мы пришли к тому, когда мы всегда будем помнить о Кришне и никогда не забывать Его. Krishna Katha is so powerful that by entering through the ear, it can save you from the 5 aspects of nescience that we just described. Кришна Катха настолько могущественна, что если она войдет через ваши уши, то она освободит вас от 5 видов невежества, которые мы только что описали. The 5 aspects of nescience that Brahmaji created are not so easy to overcome unless you take the proper prescription. До тех пор, пока вы не воспользуетесь предписаниями, правильными предписаниями, вам то очень трудно будет преодолеть 5 видов невежества, которые дал Брахмаджи. The mundane influences do not allow a living entity to realize his spiritual or constitutional position. Материальные условия жизни не позволяют живому существу осознать его истинное изначальное положение. Therefore, we should take shelter of this process of Krishna Katha. Именно поэтому мы должны воспользоваться этим процессом Кришна Катхи. If you read the Bhagavad-gita, for example, on a regular basis, you'll constantly understand how one should act. Если вы будете регулярно читать каждый день Бхагавад-гиту, то вы сможете понять, как вам нужно действовать. You'll constantly be reminded about the basic element that you're not this body. Вам постоянно будет напоминать это о том, что вы не есть это тело. Lord Chaitanya gave 5 principles for spiritual advancement. Господь Чайтанья дал нам 5 принципов для духовного продвижения. Lord Chaitanya, once he was traveling in South India, and he met a Brahmin, Kurma, who came to him and said, "Please, take me with you. I want to leave home." Брахман Курма, он встретил Господа Чайтанью, когда тот путешествовал по Южной Индии, и попросил его, пожалуйста, возьми меня с собой, я хочу уйти из дома. Lord Chaitanya, when he went to southern India, he virtually converted all of South India to the path of Vaishnavism. Когда Господь Чайтанья путешествовал по Южной Индии, он превратил, как бы вдохновил всех стать вайшнавами. People would come to see him from a great distance, and just by seeing him chant and dance, they would also get inspired to chant and dance, and they would run back to their villages. Люди, когда слышали, что Господь Чайтанья идет, они прибегали с далеких-далеких деревень, и когда они видели, как Господь Чайтанья танцует и поет, and other people would come to see these people who were electrified by Lord Chaitanya's Sankirtan movement, and by seeing them, they would also begin to chant and dance. И потом, когда их видели другие люди, то они также начинали воспевать и танцевать. So, when this Kurma Brahmin was expressing a strong desire to leave home and travel with Chaitanya Mahaprabhu said, "There's no need to do that." И когда Брахман Курма выразил очень сильное желание оставить дом и путешествовать с Чайтаньей Махапрабху, Господь Чайтанья сказал, что в этом нет необходимости. He gave 5 principles which are known as the 5 essential limbs of devotional service.
Он дал 5 принципов, которые являются 5 составными частями преданного служения. One of the limbs of devotional service was read regularly Shrimad-Bhagavatam and Bhagavad-gita. Первое, это мы должны регулярно читать Шримад-Бхагаватам и Бхагавад-гиту. Therefore, in all our ISKCON temples, we study the Bhagavatam in the morning and the Gita in the evening. Поэтому в храмах ISKCON мы изучаем Бхагаватам по утрам, а Гиту вечером. Just like it says in the Bhagavatam, Nasta Praeshu Abhadreshu Nityam Bhagavad Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavidi Naisagi. By regularly hearing the Srimad Bhagavatam, all that is inauspicious in the heart will be destroyed, and loving devotional service unto the Lord will be established. Как говорится в Бхагаватам, что благодаря регулярному слушанию Бхагаватам, все, что неблагоприятное в сердце, оно разрушается, и преданность, истинная преданность устанавливается в сердце. It's a fact that anyone who studies the Bhagavatam regularly, he will be able to make spiritual advancement and be free from these 5 aspects of essence. Это факт. Если человек регулярно слушает Бхагаватам, то он будет продвигаться духовно и избавиться от этих 5 видов невежества. If you can't come to the temple for the Bhagavatam class, you can just read it every day at home. But read it on a regular basis. Если вы, например, не можете приходить в храм на лекции по Бхагаватам, то необходимо их читать регулярно дома. Но главное делать это регулярно. And Bhagavad-gita. Также Бхагавад-гита. In the Bhagavad-gita we see that in the 2nd chapter, Arjuna pleaded confusion. В Бхагавад-гите во 2 главе мы видим, как Арджуна попадает в заблуждение. He said, now I'm confused about my duty. Он говорит, я не знаю, в чем мой долг. Then Krishna began to speak the philosophy. И потом Кришна начинает объяснять философию. And in the 18th chapter, Krishna inquired, is your illusion now gone? И в 18 главе Кришна спрашивает, рассеялись ли твои сомнения? And Krishna said, yes, now my illusion is gone. Арджуна говорит, да, теперь мои иллюзии ушли. And then the Lord said, do as you like. И тогда Господь говорит, поступай, как пожелаешь. So Chaitanya Mahaprabhu said, read Bhagavad-gita and Srimad-Bhagavatam every day. И Чайтанья Махапрабху говорит, читайте Бхагавад-гиту и Шримад-Бхагаватам каждый день. Then he said, chant Hare Krishna. Также он говорит, воспевайте Харе Кришна. This was the first principle, chant Hare Krishna. Это первый принцип, повторять Харе Кришна. This is the chant. This is the process of self-realization for this age. Таков путь, метод самосознания для этого века. Kretaya dhyayato Vishnum, Tretayo yajato makhe, vapare parichayaram kalata dhari kirtanam. In the Srimad-Bhagavatam, it is explained that with this chanting of the holy names of Krishna in Kali Yuga, you can get the same benefit that he could have obtained in other ages by other means of self-realization. Говорится в Бхагаватам, что благодаря воспеванию святых имен в Кали-югу можно достичь того же результата, который достигали люди, практикуя другие методы в различные юги. Just like in Sati Yuga, the process of self-realization was, who knows? Кто знает, какой был процесс самосознания в Сати-югу? Meditation. People could meditate up to 60,000 years. Медитация. Люди могли медитировать 60 тысяч Who лет. meditated for 60,000 years? Кто здесь медитирует 60... who was meditating? Who meditated for Кто 60,000 years? медитировал 60 тысяч лет? Помните? Вишвамитра. Кто? Вишвамитра. Valmiki. Ладно. He meditated for 60,000 years. People's lifespan was 100,000 years at that time. Потому что продолжительность жизни была 100 тысяч лет. Then came Treta Yuga, in which a lifespan got reduced to 10,000 years. It got reduced 10 times. И затем жизнь людей в Трета-югу сократилась в 10 раз и стала 10 тысяч лет. And in Treta Yuga, the process of self-realization was И какой был метод? yagyas. Яги. And in those yagyas you needed genuine brahmanas, you needed pure ingredients like butter, milk. These days you can't even get pure water. Для этого яги нужно было присутствие чистых браманов, также чистых продуктов, таких как ги, молоко. А сейчас трудно достать даже чистую воду. These days you get the brahmanas only for money. Сейчас можно достать браманов только за деньги. But these
yagyas, you need genuine brahmanas who would do it as a service in exchange for just necessities of life. Но в те дни браманы, они делали это чисто, просто из долга, и они делали это в обмен на элементарные условия жизни. Once during Lord Ramachandra's rule, he called all the brahmanas and told them, ask as much land as you want. Однажды Господь Рамачандра собрал всех браманов и сказал: просите столько земли, сколько вам необходимо, сколько хотите. And what did the brahmanas do? И что сделали браманы? They said, only give us as much as we need for our survival and not more. Они сказали: дай нам ровно столько, сколько нам прожить, и не больше. This was the spirit of renunciation. Такой дух отречения. Today, if you call the brahmana if some king calls the brahmanas and says, ask as much land as you want, they would probably cover the whole country. Если сейчас собрать браманов в какой-нибудь стране и спросить: берите столько земли, сколько хотите, они возьмут всю страну. When Lord Ramachandra became the king, he and Mother Sita donated all their jewelry to the brahmanas. Когда Господь Рамачандра стал царем, то он и Сита Деви, они отдали все драгоценности браманам, все, что у них было. See, they were so renounced. Sita Devi only kept a nose ring for herself and distributed all the jewelry. Они были такие отреченные, что Сита Деви оставила лишь маленький камушек у себя в носу, все остальное они раздали браманам. Can you expect that from the head of state today? Можно ли ожидать подобного от правительства сегодня в наши дни? And from the first lady? Или от первой женщины, жены президента, например? Abhishna Jana President, she's called. Обычно жену президента называют первой женщиной. So, Sita Devi gave the example as the first lady. She distributed she was a queen, she distributed all her jewelry except the nose ring. Сита Деви была примером, она была, первой леди, и она раздала все свои богатства. And Lord Ram gave all the jewelry away to the brahmanas. Также Господь Рамачандра отдал все, что у него было, браманам. And the brahmanas, they took it and they offered it back to Ram and Sita as a present. Браманы приняли это подношение и тут же отдали как подарок обратно Раме и Сите. So this was their surrender and simplicity. Такова была их преданность и простота. So where will you get those brahmanas in today's Kali Yuga? Где же найти таких браманов сейчас в Кали-югу? And where will you get the pure ingredients? А где же найти чистые продукты? There's so much adulteration everywhere. Так много нехватки везде. So that Treta Yuga device is also not possible. Трета-югу, то есть метод Трета-юги также невозможен в наше время. Then came, which was the next stage? Какая Dwapara следующая Yuga. юга? And in Dwapara Yuga, no. Dwapara. In Dwapara Yuga, the lifespan got reduced further 10 times to a maximum 1,000 years. Двапара юга еще в 10 раз уменьшил продолжительность жизни. And what was the process of self-realization in Dwapara Какой Yuga? процесс самоосознания? Worship temple. Worship temple. Worship the temple and presenting rich offerings to the deities. Поклонение в храме и большие-большие подарки, драгоценные дары божествам. How much is your monthly donation box collection? Сколько за месяц собирается в коробочку? Сколько долларов? Сколько в долларах? Per month. Не, в месяц сколько? Okay. So if this was Treta Yuga, each of you would have to come here with very rich offerings, gold, silver, and so on for the deities. Если бы сейчас была Двапара юга, вы должны были бы Двапара юга, вам всем нужно было бы приходить с большими подношениями золота, серебра и так далее. And if we were to tell you to do that today, you would probably say, sorry, we better practice Krishna consciousness at home. Если вам предложить такое, вы бы сказали: нет, извиняюсь, лучше я дома буду практиковать. So I'm sure the temple authorities don't tell you, only come to the temple if you can bring some expensive present. Я надеюсь, авторитеты храма не требуют, чтобы, приходя в храм, нужно большие драгоценности приносить. So the means of Treta Yuga, Dwapara Yuga, is also not feasible. Итак, метод Дварапы это невозможно сейчас в наше время.
So then, therefore, Lord Chaitanya's mercy, a very simple process has been there. So this was the Bhagavatam that I had recited. It explains that just by chanting the holy names in this age of Kali, you can get the same benefit that you could have obtained in Dwapara Yuga by elaborate temple worship, in Treta Yuga by sacrifices, and in Satya Yuga by meditation. The same benefit you can get just by chanting the holy name. Так Господь Чайтанья объяснил, и как мы процитировали этот стих, то же самое благо, которое мы получали в Сати-югу от медитации, в Трета-югу от жертвоприношений, в Двапара-югу от поклонения в храме, то же самое в Кали-югу можно получить, воспевая Святое Имя. It is just like, let's say something is being sold for $100,000 and now it's reduced to $1. Это можно сравнить с тем, как если бы что-то стоило раньше $100 000, и сейчас это стоит $1. Everybody's going to run to buy it. Все сразу с радостью купят, правильно? So the process of self-realization has been made so simple in this age that anybody with some sincerity can jump at it. И метод самосознания сделан таким простым в этот век, что любой, у кого есть хотя бы небольшая искренность, может воспользоваться им. So Lord Chaitanya said, first chant the holy name, then read Bhagavad-gita and Bhagavatam. И Господь Чайтанья говорит, сначала воспевать Святое Имя, затем читать Гиту, затем Бхагаватам. Then he said, associate with devotees. Затем Господь Чайтанья говорит, общайтесь с преданными. Yesterday and the day before in Bishkek, I was lecturing on Lord Kapila Dev's instructions to Devahuti. Вчера и позавчера я давал лекции в Бишкеке о том, как Капиладев дает наставление Девахути. So Lord Kapila Dev was telling his mother that devotional service rendered in the association of devotees helps develop a distaste for sense gratification. И там говорится, что преданное служение, исполняемое в обществе преданных, помогает нам развить непривязанность к чувственным наслаждениям. So, in the association of devotees, execution of devotional service becomes easy. Итак, в обществе преданных исполнение преданного служения становится очень простым. And when you're separated from devotees, execution becomes difficult. Если же вы находитесь вдалеке от преданных, то исполнение преданного служения становится труднее. Pravada? We согласны? Lord Chaitanya was talking to Ramananda Roy on the banks of the river Godavari. Господь Чайтанья говорил Рамананда Рой на берегу реки Годавари. Ramananda Roy is considered an incarnation of Arjuna and Vishaka. Рамананда Рой считают воплощением Арджуны и Вишакхи. So he was maturely acting as the governor of a southern Indian kingdom. С материальной точки зрения Рамананда Рой был правителем или одним из чиновников в правительстве в Северной Индии. Though externally he was playing the role of a governor, he was a fully surrendered devotee of the Lord. Но на самом деле он был полностью преданным слугой Господа. So Chaitanya Mahaprabhu met him on the banks of the river Godavari, and he asked him many questions, and Ramananda Roy gave reply. Господь Чайтанья встретил его на реке Годавари и задал ему много вопросов, и Рамананда Рой отвечал. You may say, why did the Lord have to ask questions? Вы можете спросить, почему сам Господь спрашивает вопросы? This is the Lord's way of glorifying His devotees. Это то, как Господь прославляет своих преданных. Just like when Bhishma Dev was leaving his body lying on a bed of arrows. Точно так же, как Бишмадев, когда он оставлял тело и лежал на ложе стрел, Bhishma Dev had received the benediction that he could choose his own moment of departure. Потому что у него было благословение, что он может выбрать момент смерти. So after the battle of Kurukshetra was over, Yudhishthira was installed on the throne. Bhishma Dev thought, now I can go. И когда битва на Курукшетре была кончена, и Юдхиштхиру установили на трон, Бишмадев подумал, теперь я могу уйти. So Krishna came at his bedside along with the Pandavas and all the demigods. Кришна сам пришел к смертному ложу Бишмадева вместе с полубогами и мудрецами и пандавами. And what did Krishna tell Yudhishthira? И что сказал Кришна? Что Бишмадева сказал Юдхиштхире? Krishna told Yudhishthira, ask Bhishma Dev the principles of Bhagavad Dharma and the rules for human society. И Кришна попросил Юдхиштхиру, спросил Бхишмадева, каковы
признаки, каковы принципы Бхагавад-дармы и правила человеческого общества. And in the presence of Krishna, Yudhishthira Maharaj was asking Bhishmadev questions. И в присутствии Кришны Юдхиштхира спрашивал Бхишмадеву вопрос. So Krishna is always anxious to glorify his devotee. Итак, Кришна очень рад и всегда хочет прославлять своих преданных. So similarly, Chaitanya Mahaprabhu was asking questions to Ramananda Roy. Подобным образом, Чайтанья Махапрабху спрашивал вопрос у Рамананда Роя. So one question that Chaitanya Mahaprabhu asked Ramananda Roy, what is the greatest distress? И один из вопросов, который задал Господь Чайтанья Рамананда Рою, это что самое большое беспокойство или как бы горе? If you ask the materialist this question, he would say, not having enough money to have a high standard of living. Если спросить материалиста такой вопрос, он скажет, если не хватает денег, чтобы нормально жить. But what did Ramananda Roy say? Что же ответил Рамананда Рой? The greatest distress is being separated from devotees. Он сказал, величайшее горе это когда мы не имеем возможности общаться с преданными. Didn't he say that? Yeah. He said that, yes Он or так no? сказал, да? Или нет? Yes. Yeah. So Ramananda said the greatest distress for the life of a devotee is when he's separated from other devotees. Итак, самое большое горе в жизни преданного это когда он отделен от других преданных. So it is important to understand this because many times we fail to appreciate the advantage of devotee association. Это очень важно подчеркивать, потому что иногда мы пренебрегаем и не очень ценим общение с преданными. We tend to minimize the advantage of devotee association. И мы не считаем это таким большим достижением общаться с преданными. I remember in 1975 we were in Bombay with Prabhupada and one devotee from Africa came to Bombay. Я помню, как в 1975 году мы были в Бомбее с Прабхупадой, и один преданный с Африки приехал. This devotee came and he was complaining about all the other devotees in the Nairobi temple. Он начал жаловаться на других преданных в храме Найроби. They were saying, he's bad, he's bad, he's bad. You know, he rejected everyone. Тот не прав, этот не прав, в общем, всех So поносил. Prabhupada was preaching to him to, okay, you can't stay there, then stay in some other temple. Прабхупада ему проповедовал, говорил, если там не можешь жить, живи в другом храме. But he was very critical of almost all devotees. Но он критично относился ко всем преданным. So he said, Prabhupada, give me the permission that I can go and build a hut in Mayapur and chant all alone. И он попросил Прабхупаду, дайте мне разрешение, чтобы я построил хижину в Майяпуре и сам наедине повторял там имена. Prabhupada said, don't imitate Haridas Thakur, better stay in association with devotees. Прабхупада сказал, не имитируй Харидас Такура, оставайся в обществе преданных. He insisted. He insisted. То есть, но тот настаивал. So Prabhupada had no choice. И Прабхупады не было просто выбора. So this devotee went to Mayapur and on Prabhupada's recommendation they gave him facility where he built a whole hut in seclusion to chant. И тот построил себе хижину там где-то в уединенном месте. And then after some time he was gone and no one ever saw him again. Но через какое-то время он пропал, и никто его больше не видел. So the point is, we should appreciate the value of devotee association. Смысл в том, что мы должны ценить важность и ценность общения с преданными. So Chaitanya Mahaprabhu explained that one of the 5 limbs of devotional services is associating with devotees. Чайтанья Махапрабху объяснял, что одна из важных составных частей преданного служения – это общение с преданными. One can possibly have 3 different levels of association. Можно иметь 3 разных видов уровней общения. You can associate with those who are more advanced, Можно общаться с теми, кто более продвинут, those who are equally advanced, те, кто равны, and those who are less advanced. и те, кто менее продвинуты. When you have the opportunity to associate with more advanced, one should become joyful. Когда у нас есть возможность общаться с теми, кто более продвинут, мы должны радоваться этой возможности. Because you have the opportunity to hear what can destroy your illusion. Потому что у вас есть возможность слушать того, кто может разрушить ваши иллюзии. And when you get the opportunity to associate with somebody who's equally advanced, make friendship. Если у вас есть возможность общаться с равными вам, то дружите с ними. So you can make friendship with devotees, because with devotees you can engage in Krishna Katha. Можно дружить с преданными, потому что с ними можно слушать и разговаривать Кришна Катху.
Sugar candy tastes sweet to a healthy man. But if you give sugar candy to somebody suffering from jaundice, does it taste sweet? Тростник сахарный, то есть сок сахарного тростника очень вкусен для того, кто здоров, но является ли он таким же вкусным для того, кто заболел желтухой? It tastes bitter. То есть он горький, да? You have jaundice disease in Tajikistan? Здесь болеет иногда желтухой, нет? So if you have jaundice, you know, in jaundice, even if you give him sugar cane juice, it will taste bitter. То есть если больному желтухой дать сок сахарного тростника, ему покажется он горьким. But if you give sugar cane juice to a healthy man, it will be sweet. Но если дать этот же сок здоровому, то для него это будет сладким. So, Krishna Katha, if you discuss it with non-devotees, it probably tastes like bitter. Если Кришна Катху обсуждать с непреданными, то, скорее всего, она будет горькой. But with devotees, it's nectarian. Но в обществе преданных она подобна нектару. So when you meet somebody who's equally advanced, make friendship with him. Если вы встречаете кого-то равного вам, то дружите с ним. Because at least you can discuss Krishna Katha. Потому что, по крайней мере, вы можете обсуждать Кришна Катху. The basis of our relationship should be Krishna consciousness. Основой наших отношений должно быть сознание Кришны. And when you associate with somebody who's less advanced, then what do? Если вы общаетесь с теми, кто менее продвинут, что вы делаете? Ignore them. Игнорируйте их, правильно? No. Huh? You don't ignore them? Не игнорируйте, нет? Then what do? А что вы делаете? Display compassion. Вы проявляете к ним сострадание. We must display compassion, just like all of us are here, because somebody displayed compassion on us, isn't it? Все мы здесь находимся, потому что кто-то когда-то проявил к нам сострадание, не правда ли? Is that right? Да? If somebody would not have been compassionate to us in the beginning, we would not be here today. Если бы кто-то не проявил к нам сострадание в самом начале, то мы бы здесь не оказались. Some Prabhu, some Mataji took the trouble to talk to you, to induce you to take a book home, to come to the temple, associate with devotees, and that's how your spiritual life began. Кто-то, Прабху или Матаджи, они взяли на себя трудности, проповедовали вам, вдохновили купить книгу, пригласили на программу, и поэтому вы здесь находитесь. Unless any of you were born Paramahansas. From what? Unless any of you sitting here were born Paramahansas. Может быть, конечно, кто-то здесь с самого рождения был Парамахансой. So, we all got saved due to somebody displaying compassion. Итак, мы были спасены, потому что кто-то проявил к нам сострадание. So we also have to be in the same mood of displaying compassion. И мы должны в таком же настроении проявлять другим сострадание. We should not think that the days of displaying compassion are over now. Now it's not the time to preach. Мы не должны думать, что те дни, когда нужно проявлять сострадание, уже прошли, и сейчас не надо проповедовать. Sometimes in the 1970s, there was some talk in America that the war is going to come very soon, and then people won't have the money to buy books. And so some book distributors wrote to Prabhupada and said, "We hear talk about the war." At that time it was the Soviet Union, so there was a big Cold War going on between America and the former Soviet Union. They were danger talk of nuclear war. So some devotees wrote to Prabhupada, "We hear there's going to be a war, and then preaching will stop, and people won't have the money to buy books." В 70-х годах были разговоры о холодной войне между Америкой и Советским Союзом, и преданные также они беспокоились, думали, что у людей не будет денег, и они будут покупать книги, и они написали об этом Прабхупаде. So Prabhupada wrote back and said, "Who is spreading this nonsense talk? This preaching will never stop. Lord Chaitanya has predicted, Prithiviti Achijata Nagaradigram. As many towns and villages of the world there are, my name will be sung." So this preaching is never going to stop, and we should never listen to this false propaganda. Прабхупада ответил, кто распространяет эту ложную пропаганду, проповедь никогда не прекратится. Господь Чайтанья сказал, что в каждом городе и деревне будет воспевать Святое Имя, поэтому не верьте всему этому. So the point is, we should never stop displaying compassion, because preaching can go on, if we want to, for the next 10,000 years. Итак, смысл в том, что не надо
как бы слушать такую пропаганду, потому что проповедь будет продолжаться, если мы этого захотим, 10 тысяч лет. We should never think, oh, now book distribution will not go on, and now the preaching will not go on, people are too materialistic, the economies are too bad, people don't have money. Не надо, чтобы такие мысли попадали нам в голову, что проповедь нужно прекратить, у людей нет денег, они слишком материалистичны или что-нибудь в этом духе. These are all material arguments given by the material mind. Эти аргументы дает нам материальный ум. So, we must display compassion when we meet somebody who is less advanced. Итак, когда мы встречаем менее продвинутого, мы должны проявлять сострадание. So, Chaitanya Mahaprabhu said, execute devotional service in the association of devotees. Чайтанья Махапрабху говорит, вы должны выполнять преданное служение в обществе преданных. And Dhruva Narada Muni explains in the 4th canto how you deal with different levels of devotees. И Нарада Муни объясняет, как нужно общаться с различными уровнями преданных. How you deal with those who are more advanced, equally advanced, and less advanced. Теми, кто более продвинут, равен вам или менее продвинут. So, we should associate with devotees. Итак, мы должны общаться с преданными. Rupa Goswami in Updeshamrit gives us further information into how we associate with devotees. Рупа Госвами Упадешамрич дает нам дальнейшее наставление, как нужно общаться с преданными. What is that famous verse? Кто знает этот знаменитый стих? Дадати Dadati pratigranati duyamakati prajati. He talks about 6 rasas amongst devotees. Он говорит о 6 видах рас между преданными. What is rasa? Rasa means relationship. Раса это значит отношения. So we have relationships. У нас We есть are not an impersonal movement. отношения. У нас не имперсональное движение. We have a relationship with a Lord. We have a relationship with a spiritual master. We have a relationship with a sadhu. We have a relationship with other Vaishnavas. We have rasas, relationships. У нас есть расы отношения с Господом, с Вайшнавами, с Гуру и с другими садху. So there's 6 types of rasas that one can have amongst devotees. Итак, существует 6 видов рас, которые можно иметь между преданными. One is to reveal your mind to those who are more advanced. Первое — открывать своим более продвинутым. Second, take instruction from them. Следующее — принимать от них наставления. Arjuna revealed his mind to Krishna, isn't it? Арджуна рассказал то, что у него на уме Кришне, не правда ли? He said, how can I fight in this army where I see all my superiors assembled on the other side? Он говорит, как я могу сражаться в этой войне, если более старшие члены семьи находятся на другой стороне? It is better I live by begging rather than obtain a kingdom by fighting with those who are my seniors. Лучше я буду жить нищенствуясь, побираясь, чем я завоюю царство благодаря, то есть победив тех, кто является по отношению ко мне старшими. Then Krishna began to give the philosophy. Затем Кришна стал объяснять философию. And then Arjuna surrendered to Krishna's instruction. И затем Кришна, то есть Арджуна, предался наставлениям Кришны. Parikshit Maharaj had so many doubts. У Парикшита Махараджа было много сомнений. Who did he turn to for guidance? Кому он обратился за наставлениями? Shukadeva Goswami. The sages of Namaśranya, they had doubts. They turned to Sutta Goswami. У мудрецов на Мишаране были сомнения, и они спросили Суту Госвами. So for us to have doubts in Kali Yuga is nothing new. И если у нас в Кали-югу есть сомнения, то в этом нет ничего нового. So we may have so many doubts, but fortunately in ISKCON, you have a means by which you can get your doubts corrected. У нас есть много-много сомнений, но, к счастью, в ISKCON есть возможность, как можно избавиться от этих You сомнений. have the association of so many sadhus who can help remove our ignorance. Есть много садху, с кем мы можем общаться и избавляться от своего невежества. Then give in charity and accept charity. Следующее — давать дары и принимать дары. So what do you give in charity? Что вы даете? Do you have big bank balances? У вас большие счета в банке? Денег есть? Деньги есть? How many kopecks? Сколько копеек? I'm sure you don't have much money. Я уверен, что не так много денег у вас. Okay. So you can still give something in charity which no one can give. Но все равно вы можете дать то, что никто другой не даст. In charity knowledge. Можно дать знания.
you have the fortune of having this knowledge. У вас есть удача, вы обладаете знанием. And receive in charity И получать some donation какие-то пожертвования, that helps you to finance the charitable mission. чтобы проповедовать дальше эту миссию. Serve prasad and eat prasad. Раздавать просад и принимать просад. Serving prasad is one of the services of a Vaishnava. Раздавать просад — это одно из служений, которые делают вайшнавы. Actually, Prabhupada had a great desire to see prasad distribution. На самом деле, Прабхупада очень сильно хотел видеть, как распространяется просад. In the big temples in India, he told us to give prasad to everyone who comes. В больших храмах в Индии Прабхупада дал наставление, чтобы мы давали просад всем, кто приходит. So we have this program now. И сейчас у нас есть эта программа. Like in our Vrindavan temple, anyone who comes in the morning and evening, they can sit down and have free prasad, full. В Вриндаване, Full prasad, free. утром и вечером есть программа, когда люди приходят и могут просто бесплатно получить полные порции просада. 2 hours in the morning, 2 hours in the evening. 2 часа утром, 2 часа вечером. Anyone who comes, we serve even in Mayapur, in Даже в Delhi. Майпуре, в Дели это происходит. So Мы также садимся вместе и вкушаем просад. some love to serve prasad, some devotees love to eat prasad. Какие-то преданные любят раздавать просад, а какие-то любят принимать просад. Some devotees love to serve prasad and eat last. Кто-то очень любит раздать всем и потом в конце поесть. And some love to eat first and never serve. А кто-то любит первым поесть и никогда ничего не раздавать. Pravda? So, even those who love to eat prasad, at least they like prasad. Ну, по крайней мере, им нравится принимать. Steal prasad. So who's better? Steal. Steal. Если кто-то любит, но один ученик спросил Прабхупаду, если кто-то любит раздавать просад, а кто-то любит воровать просад, что делать? Кто лучше? I'm scared to tell you the answer. Я боюсь сказать вам, что сказал Прабхупада. Prabhupada said, both are good because at least they're attached to prasad. Прабхупада сказал, и тот, и другой на одном уровне, потому что и тот, и другой привязан к просаду. So the point is, at least you serve prasad and eat prasad. At least we should be attached. Our principle is Tolka Krishna prasad and nothing but prasad. То есть наш принцип такой, только просад и ничего больше, неважно, любите вы его раздавать или принимать, то есть главное, чтобы это был просад. So these are the rasas amongst devotees. Таковы расы между преданными. So Chaitanya Mahaprabhu said, Tatra Hare Krishna, Chittati Kunigi, and be an association of devotees. And what's the fourth limb of devotional service? Какая четвертая составляющая преданного служения, кроме чтения книг, воспевания святого имени и общения с преданными? Worship the deity. Поклонение божества. How the Lord manifests in the Archa Vigraha form. Как Господь проявляется в форме Арча Виграхи? How this Archa Vigraha form of the Lord is non-different from the Lord. Как так, что Арча Виграха не отлична от Господа? How the Lord is so kind to the Archa Vigraha medium. He gives you the chance to bathe him, to dress him, to garland him, to cook for him. Господь так милостив, что через Арча Виграху Он позволяет вам одевать его, омывать, надевать гирлянды и так далее. So you may say, oh, but I'm not a Brahmin, I can't bathe, I can't cook, I can't do any of these things. Вы можете сказать, но я же не браман, я не могу готовить или одевать. I have bad. Bring my brown bag. Sure. I don't display these things. Hare Ладно, я выключу.
сейчас Шри Баларам их установит, но дальше можно будет получить после лекции. Is that okay? Так нормально, да? Аспекты философии Бхагавад-гиты. And yesterday morning we discussed about the different aspects of science and different aspects of knowledge that were created by Lord Brahma. А вчера утром мы обсуждали различные виды знаний и различные виды невежества, которые были созданы Господом Брамой. In the 17th chapter of the Bhagavad-gita, Krishna talks about austerity of the body, speech and mind. В 17 главе Бхагавад-гиты Кришна объясняет, что такое аскеза ума, тела и речи. Are you aware of that? Вы знаете об этом, что в 17 главе об этом говорится? Krishna explains what is the meaning of austerity of the body, what is the meaning of austerity of the tongue, and what is the meaning of the austerity of the mind. Кришна объясняет, что такое и какова цель аскезы ума, речи и тела. The mind we discussed briefly yesterday. Вчера мы вкратце объяснили, что такое аскеза ума. So we're not going to touch on that today. Поэтому сегодня мы не будем это обсуждать. But I thought we could discuss the austerity of the body and the tongue. Но я думаю, что мы обсудим аскезу языка и тела. Do you mind if we close this? Никто не против, если закроем? Yeah, I'm really sorry. I have a bad throat. Извиняюсь, просто поэтому. As we know, tapasya is the key to spiritual advancement. Как мы знаем, тапасия — это ключ к духовному продвижению. As Lord Rishabdeva has explained, the human life is meant for austerity, for the pleasure of the Lord. Как объясняет Господь Ришабдев, это тело предназначено, точнее, эта жизнь предназначена для аскезы, чтобы удовлетворить Господа. And how can you serve the Lord? И как можно служить Богу? With your body, with your speech, and your mind. Ему можно служить, используя тело, речь и ум. That is the key. These are the three instruments through which you serve the Lord. Это и есть ключ, те три инструмента, через которые можно служить Богу. So let us see what Krishna has to say on these points. Посмотрим, что Кришна говорит об этом. Okay. So actually I could have had the Sanskrit words written on the board, but it's not written. Do you want to try repeating the Sanskrit after me? Хотите ли попытаться повторить санскрит? Deva, какие? Русский гита. Может ли кто-то русскую гиту дать? Русский гита нет. Я не смогу без гиты. We need русский гита. Также чистоте, простоте, целомудрии и неприменении насилия. Комментарий о божественности Шрила Прабхупады. Всевышний Господь дает здесь объяснение по поводу различных видов тапасий и воздержаний. Сначала он говорит о тех видах тапасий, которые относятся к телу. Следует оказывать или учиться оказывать почтение Богу или полубогам, достойным браманам и духовному учителю, и старшим, таким как отец и мать, или же любой человек, или же любому человеку, познавшему Веды. Всем им нужно оказывать надлежащее почтение. Человек должен соблюдать свою внутреннюю и внешнюю чистоту и научиться простоте в поведении. Не следует делать того, что не имеется, на что не имеется указаний в священных шастрах. Нельзя вступать в половые отношения вне брака, ибо шастры дозволяют их лишь в браке. Это называется целомудрием. Таковы виды тапасий и воздержаний, относящихся к телу. Om Gyanti Vedandasya Gyananjana Shalakya Chakshur Militanyena. Every aspect of devotional service. Кришна очень добр, он очень подробно объясняет каждую деталь преданного служения. For example, we talk about chanting without offenses. Например, мы обсуждаем воспевание святого имени без оскорблений. So Krishna also tells us what are the offenses and how to avoid them. И Кришна дает нам объяснение, что такое оскорбление и как их избегать. So Krishna is also telling us what are the austerities of the body, tongue and mind.
И здесь также Кришна объясняет, что такое аскеза языка, тела и ума. He is giving us very detailed information. Он дает нам очень детальную информацию. First he says, austerity of the body consists in worshipping the Supreme Lord. Первое, что он говорит, аскетизм тела заключается в том, что мы поклоняемся Верховному Господу. So how do we serve the Lord? Как мы можем поклоняться Господу? To the body, Мы можем служить Ему через the тело, different organs of the body, различными органами тела, our possessions. тем, что у нас есть. Bali Maharaj first surrendered to Vamandev his entire kingdom. Бали Махарадж отдал Ваманадеву все свое царство. Then Vamandev said, where can I keep my third foot? И затем, когда остался третий шаг, Ваманадев спросил, куда мне наступить третий раз? And what did he offer? И что предложил Бали Махарадж? Offered his body, his head. Он предложил свою голову. So the point is, surrender of the body is the perfection of life. Смысл в том, что предать тело, то есть отдать его в служение Господу, это совершенство жизни. You may surrender your wealth, but when you surrender your body in the use of the Lord is most pleased. Можно, конечно, отдать богатство, но если вы отдаете тело в служение Богу, то Господь доволен больше. So here Krishna says, use the body to worship the Supreme Lord. Итак, здесь Кришна говорит, используйте свое тело, чтобы поклоняться Верховному Господу. So, he wants to attend the class. Не хочет, да, с лекцию ходить? So, how can you use the body in service to the Lord? Итак, как использовать тело в служении Богу? Who is the best example we have ahead of us? Какой есть у нас самый замечательный пример этого? Как использовать тело в служении Господу? Amrish Maharaj. Правильно. Amrish Maharaj gave us he's a classical example of how he used the body and the senses entirely in service to the Lord. Амбариш Махарадж является самым совершенным примером, как он использовал тело и чувства в служении Господу. He used his eyes to see the beautiful form of the Lord. He used his legs to walk to the temple of the Lord. He used his hands to sweep the temple of the Lord. Он использовал глаза, чтобы смотреть на прекрасную форму Господа. Он использовал ноги, чтобы ходить в храм. Использовал руки, чтобы подметать храм. He used his nose to smell incense of flowers offered to the Lord. Он использовал нос, чтобы вдыхать аромат благовоний, предложенных Господу. He used his tongue to glorify the Lord and to taste Krishna Prasad. Он использовал язык, чтобы прославлять Господа и также вкушать Кришна Прасад. He used his ears to hear the glories of the Lord. Он использовал свои уши, чтобы слушать о славе Господа. So Amrish Maharaj is one of our spiritual heroes. Итак, Амбариш Махарадж является одним из духовных героев. In material life, people have heroes. Am I right? В материальном мире у людей есть герои, правильно? Like Michael Jackson's a hero to millions of people all over the world. Like Michael Jackson's a hero to millions of people around the world. И как Майкл Джексон и другие люди. Like Michael Jackson is a hero to millions of people all over the world. Майкл Джексон, он является героем для многих миллионов людей в этом мире. There's sports stars who are heroes, movie stars who are followed by their followers. Есть спортивные звезды, есть кинозвезды, у которых есть много последователей. You go to rooms of youngsters all over the world. What do they have? Pictures. Why the famous movie stars, pop stars, sports stars. Если вы зайдете в комнату какого-нибудь юноши или девушки, у него всегда там на стенах развешаны плакаты и картины поп-звезд и так далее. Ваша страна тоже. So, these people are the heroes in their lives. Итак, эти люди являются героями их жизни. Instead of having Krishna as the object of worship, they have all these movie stars, sports stars, etc. as the object of their worship. Вместо того, чтобы у них был Кришна как объект поклонения, они вешают этих героев как объект поклонения. But in spiritual life, we also have our heroes. Но в духовной жизни у нас также есть свои герои. And these heroes are all there in the Shrimad-Bhagavatam.
И все они описаны в Шримад-Бхагаватам. So when it comes to utilization of the body in service to the Lord, our classic example is Amrish Maharaj. Итак, когда мы говорим о том, как использовать тело в служении Богу, наш классический пример Амбариша Махарадж. Two key instruments in the body are Какие два главных инструмента в теле? the tongue and the ears. Нет, язык и уши. То есть, да. The tongue and the ears are the key instruments in the body. Уши и язык – это два главных инструмента тела. And how to use the tongue and the ear? А как использовать правильно язык и We уши? have a wonderful example. We have a wonderful example of Jad Bharat. У нас есть совершенный пример Джада Бхараты. We read about this wonderful story in the 5th canto of the Bhagavatam. Эту замечательную историю можно прочитать в 5-й песне Шримад-Бхагаватам. Jad Bharat, in one of his previous births, was the emperor of the planet. Джада Бхарата в одной из своих предыдущих жизней был императором всей планеты. Though he renounced everything, he unfortunately got attached to a deer. Хотя он отрекся от всего, к сожалению, он привязался к олененку. Searching for the deer, he died. И в поисках олененка он умер. What does Krishna say in the Bhagavad-gita on this point? Что по этому поводу говорит Кришна в Бхагавад-гите? Yam yam api smaran bhavam. Wherever your mind is at the moment of death, that's where you get transport. Куда ум, о чем ум думает в момент смерти, туда вы и попадаете. So he had to take his body in the birth of a deer. But Krishna also says, the devotional service never goes in vain. Так он родился оленем, но Кришна также говорит, что преданное служение не проходит даром. So he didn't have to stay for long in the body of a deer, and he soon took his birth in the family of a Brahmana. И так он недолго оставался в теле оленя, вскоре он родился в семье браманов. And in the family of a Brahmana, he was known as Jad Bharat. И там его имя было Джада Бхарата. In English they say, once bitten, twice shy. Кто знает, как перевести на русский? Once bitten, twice shy. That is if you... Huh? Можно? Кто подскажет? Помочь? If you made a mistake once, then you'll hesitate twice before doing it. Смысл в том, что если вы однажды совершили ошибку, то в следующий раз вы 2 раза подумайте. So Jad Bharat, he resolved in this birth that now he was not going to, that he was going to act in society as if he was deaf and dumb. И так Джада Бхарата, сделав эту ошибку, он решил, что он будет действовать в человеческом обществе и будет действовать как глухой и немой. So he was acting in society as if he was deaf and dumb. И так он и поступал, как будто он глухой и немой. So people were making fun of him, И люди над ним смеялись. ridiculing him. Они бегали за ним. But still he was determined. But in his mind, he was constantly thinking of the Lord. Но он был решителен и в своем уме постоянно думал о Боге. Once he was called upon to help carry the palanquin of a king. Однажды его взяли, чтобы он помог нести паланкин царя. What was the name of the king? Как звали царя? King Rahugana. Царь Рахугана. And Jad Bharat, because he was a Brahmin, he was so cautious that he would not even keep his feet on the ground till he saw that at least for the next 3 feet there were no ants on the floor. И Джада Бхарата, он был таким, как бы, он применял насилие, как браман, и он смотрел, чтобы в радиусе 3 шагов не было ни одного муравья, чтобы он не наступил на них. He was so cautious. Он был так предостерегал от наступления на муравьев. So the speed of the palanquin, instead of going faster, became slower. Because the other palanquin carriers were pulling, running, but Jad Bharat was slowing them down. И так получилось так, что 3 носильщика несли быстро, а Джада Бхарата нес медленно, и поэтому паланкин он начал сотрясаться. So the king got very angry. И царь сильно разгневался. The king said, "Why is my palanquin going slow?" Царь спросил, почему паланкин движется медленно? And all the palanquin carriers said, "Sir, it's not us. It's this new man that we added to our team. That's the cause."
И остальные носильщики сказали: господин, это не наша вина, это вот тот новый, которого мы взяли нести паланкин. So the king started chastising this Jadbharat. Итак, царь начал отсчитывать Джадабхарату. But then Jadbharat used his tongue and he began to speak. Итак, Джадабхарата затем начал использовать свой язык и начал говорить. And he spoke like a lion and gave the philosophy to the king. И он говорил подобно льву и объяснял царю философию. And in the end what happened? The king got down from his palanquin and surrendered and became a disciple of Jadbharat. И что произошло в конце концов? Царь слез с паланкина, он поклонился и затем стал учеником Джадабхараты. Now we gave you the story in brief to make one point. Мы вкратце рассказали эту историю, чтобы отметить один момент. Jadbharat pretended that he was deaf and dumb, but when it came to speaking the philosophy, he spoke like a lion. То есть Джадабхарата притворялся немым и глухим, но когда нашел момент, когда нужно было рассказать философию, он говорил подобно льву. So what does this mean to all of us? Что это может означать для всех нас? What's the message for us? Что мы можем из этого извлечь? Who knows? Тогда, когда нужно. To use the tongue for preaching the philosophy, glorifying the Lord, or for Krishna Katha, or for something essentially related to Krishna consciousness. Нужно использовать язык для того, чтобы прославлять Господа, проповедовать философию, говорить Кришна-катху, то есть должны быть вещи, связанные с Богом. And avoid using the tongue and the ears for what is undesirable for spiritual advancement. Избегать использовать уши и язык для того, что неблагоприятно для духовного продвижения. Chaitanya Mahaprabhu gave very valuable instructions to Sanatana Goswami that are in the 22nd chapter of the Adi Leela. Во второй главе Adi-лилы Господь Чайтанья дает очень важный... 22nd chapter of the Adi Leela. В 22 главе Анти-лилы, Adi-лила. Ади-лилы Господь Чайтанья дает очень важные наставления Санатане Госвами. So Chaitanya Mahaprabhu explained 6 principles of Sharanagati. Он объясняет там 6 принципов Шаранагати. Have you heard of the word Sharanagati? Вам знакомо слово Шаранагати? Yes. Thakur Bhaktivinoda wrote a beautiful poem called Sharanagati. Такой Бхактивинод написал очень красивую поэму под названием Шаранагати. Thakur Bhaktivinoda wrote nearly 100 poems. Такой Бхактивинод написал больше 100 книг и поэм. Though he was in the Grihastha ashram, having a big family, he was the empowered representative of Chaitanya Mahaprabhu. He would sleep only 3 hours a day. The rest of the time, he was just serving the Lord and doing his judicial duties. Он был грехаской, и в то же время он был уполномоченным представителем Господа, потому что он спал не более 3 часов в день, в то же время выполнял свои обязанности судьи и все время писал об книге о Господе. If you ever get a chance, please read this poem, Sharanagati. Если у вас появится такая возможность, пожалуйста, прочитайте эту поэму Шаранагати. Very beautifully he describes the mood of a Vaishnava. Он замечательным образом там объясняет настроение Вайшнава. Anyway, this word Sharanagati is taken from Chaitanya Mahaprabhu's instructions to Sanatana Goswami. Так или иначе, это слово Шаранагати, оно взято из наставлений Господа Чайтани Санатани Госвами. So Chaitanya Mahaprabhu explained to Sanatana Goswami, a devotee accepts everything favorable for spiritual advancement and rejects everything unfavorable for spiritual advancement. И Чайтанья Махапрабху объясняет там, что преданный принимает все, что благоприятно для преданного служения, продвижения, и отвергает то, что неблагоприятно. So that is a guide. So Prajalpa is unfavorable for spiritual advancement. Итак, мы знаем, что праджалпа неблагоприятна для духовного Krishna Katha is favorable for spiritual Кришна advancement. Катха благоприятна для продвижения. So these are important guidelines that we can meditate on. Это очень важные пункты, на которые можно медитировать. To use the body to serve the Lord. Нужно использовать тело в служении Богу. Then the Brahmanas. Следующие браманы. Who is a Brahmana? Кто является браманом? One who has a Brahmanical thread? Тот, у кого есть браманический шнур? Да. Or one who has qualities? Да, тот, кто имеет качество. What does Krishna say in the 4th chapter of the Gita? Что говорит Кришна в 4 главе Бхагавад-гиты? Chaturvida bhajante mam. You know, he says, Chaturvarna maya shishtam guna karma vibhagataha. This
division of society in its social and spiritual orders is actually created by me. Кришна говорит там, что эти 4 варные ашрама, они созданы на самом деле мной. So a brahmana is one who has certain qualifications. Итак, браман это тот, кто обладает определенными качествами. Someone may argue and say that in the Shastras it is said, Kala Sudra Sambhava. Кто-то может поспорить и сказать, в шастрах говорится «Калау Шудра Самбавах». Вы знаете? Знаете перевод? So what does this mean, Kala Sudra Как переводится? Sambhava? In Kali Yuga we are all Sudras. В Кали-югу мы все шудры. So you say, how can you become Brahman? Как же можно стать браманом, вы можете спросить? You can, Не by можете. following the process. Вы можете, если будете следовать процессу. You may not become a Brahmana of the caliber of the previous ages. Вы, может быть, не станете таким же браманом, которые были в прошлой эпохе. In the previous ages, the Brahmanas could light fire just by chanting mantras. В прошлой эпохе браманы могли зажигать огонь, просто повторив мантры. Tolka. They didn't need cigarette lighters or matchboxes. Им не нужно было спички или зажигалки. So obviously, you can't become a Brahmana at that standard. Isn't Конечно, it? таким браманом вы не сможете стать. We can certainly, when we talk about Brahmanas, we mean about genuine Brahmanas. Но когда мы говорим о браманах, мы имеем в виду истинных браманов. Like in ISKCON, many devotees have become Brahmanas, and they are generally trying their best to act as Brahmanas. Например, в ISKCON преданные становятся браманами, и они искренне пытаются действовать как настоящие браманы. To serve the Brahmana. Итак, служите браманам. It's a privilege to be of service to any Vaishnava. Это большая привилегия иметь возможность служить любому вайшнаву. And a genuine Brahmana is a well-wisher of everyone. А настоящий браман, он является доброжелателем каждого. Krishna had a friend who was a very poor Brahmin. У Кришны был друг, и он был очень бедным браманом. Как он зовут? Sudama. Он зовут Sudama. So he was very poor. И тот браман был очень бедный. And his wife, she was also very skinny. И жена также, соответственно, была очень худая. She had only 1 or 2 saris. У нее было одно, может быть, 2 сари. But she knew that его муж есть хороший друг. She knew her husband had a rich friend. Но она знала, что у ее мужа есть очень богатый и хороший друг. So she would say, why don't you go and meet your rich friend? Она сказала, почему бы тебе не сходить в гости к своему хорошему другу? So he finally agreed, I'll go and meet my rich friend. Ну, в конце концов, он согласился, сказал, хорошо, я схожу. So as he was going, he said, what present can I take for my rich friend? Когда он уже отправлялся, он сказал, какой я подарок с собой захвачу? And all they had in the house was some grains of rice. Они нашли только немножко дробленого риса. Anyway, Krishna received his Brahmanical friend with the greatest of honor. Итак, так или иначе, Кришна, он принял этого брамана, своего друга, с величайшей честью, с величайшими почестями. He washed his feet. Он омыл его стопы. You know that? Знаете? When Narada Muni came there, Krishna washed his feet. Narada Muni also, when he came to Когда Dwarka, Нарада Муни приходил к Кришне, Кришна также омывал его стопы. Krishna preaches by example. То есть Кришна проповедует своим примером. So Krishna showed us how to receive a genuine Brahman. Итак, Кришна показал, как мы должны принимать истинного брамана. So the two began to recall their Итак, childhood days. они начали вспоминать свои детские дни, когда они ходили вместе в Гурукулу. How they served Sandipani Muni. Как они служили Сандипани Муни. And then Sudama departed for his home. Затем Судама он собрался и пошел домой. On the way, Sudama was thinking, oh, I didn't even ask my friend why I went to him. Судама по дороге назад думал, ой, я даже не спросил своего друга того, зачем я к нему шел. What am I going to tell my wife now? Что же я теперь скажу своей жене? She's going to ask me, did you talk to your friend about our poverty? Она спросит меня, ты поговорил со своим другом о нашей бедности? So he was just thinking like that. Вот такие мысли у него были. And he came back to his old place of residence. И он пришел в свое место, где он жил.
And what did he see? И что он там увидел? His hut was gone. У него не было там хижины. Instead of the palace there, Там вместо нее стоял огромный дворец. beautifully decorated with ornamented. И он был очень прекрасно, красиво украшен. And there was his wife, И там была его dressed жена. up in ornamented and all silk sari. То есть она была одета в очень красивое шелковое сари. So he could understand that all this could only have been done by the mercy of his friend Krishna. И он понял, что это могло произойти только по милости его старого друга Кришны. Now we don't want you to start getting expectations that you're also going to become a Brahmin, and then when you go back home from the temple, you can expect a palace and all the opulence that the Sudama Brahmin saw. Мы, конечно, не говорим вам, что вы станете, пусть вы станете хорошим браманом, затем вы вернетесь как-нибудь один день домой, и у вас там будет вместо дома дворец. And if you go back home and you don't see this opulence, and if you don't see a wife or husband opulently dressed, you say, oh boy, it didn't happen to me. И вы будете и не расстраивайтесь, если вы придете домой, и там не будет богатого мужа или жены, и не будет дворца. So the point is, the genuine Brahmana is very, very dear to the Lord. Смысл в том, что истинный браман на самом деле очень дорог Господу. And we should try to be genuine Brahmanas. И мы все должны пытаться стать настоящими браманами. Yesterday I gave you the story of Lord Ramachandra and the Brahmanas, how the Lord distributed all his jewelry to the Brahmanas, he and Sita, and they took it and gave it back. Вчера я рассказывал о Господе Рамачандре и браманах, и как Господь Рамачандра отдал все, что у него было, браманам, и затем они отдали ему как подарок все обратно. Use the body to serve the Brahmanas. Итак, используйте тело, чтобы служить браманам. Then, use the body to serve the spiritual master. Затем нужно использовать тело в служении духовному учителю. In Nectar of Devotion, Rupa Goswami describes the process of surrender. В Нектаре преданности Рупа Госвами объясняет процесс предания. He says, take shelter, Он говорит, примите прибежище, surrender, предайтесь, take initiation, примите инициацию, serve. служите. So here it says, serve the spiritual master. Итак, здесь он говорит, служение духовному учителю. A disciple serves the spiritual master by being true to his teachings. Ученик служит духовному учителю, будучи верным его наставлениям. As Prabhupada explained, the spiritual master is most pleased when he sees the disciple making spiritual advancement. Шрила Прабхупада объясняет, что духовный учитель удовлетворяется больше всего, когда видит, как ученик духовно продвигается. And he laments when he sees the disciple not making advancement. И он скорбит, когда видит, что ученик не продвигается. Prabhupada says the disciple should always be acting, thinking that his spiritual master is next to him. Прабхупада объясняет, что ученик должен поступать так и думать, что духовный учитель стоит рядом с ним. То есть, So use your intelligence to serve the spiritual master. Итак, используйте свой разум, как можно служить духовному учителю. We see a classic example in the case of Chaitanya Mahaprabhu. У нас есть классический пример случая с Чайтаньей Махапрабху. Chaitanya Mahaprabhu was a very prominent Sanskrit scholar. Чайтанья Махапрабху был очень известным ученым санскрита. He was known as Как его звали? Pandit. Его звали Пандит. Nimai Pandit. Нимай Пандит. He was known as Nimai because he was born under the neem tree. Его назвали Нимай, потому что он родился под деревом нимбы. And he was Pandit because he became a Sanskrit scholar at a very prominent, at a very young age. А пандитом он стал, потому что он стал ученым в очень раннем возрасте. So Nimai Pandit was a very prominent Sanskrit scholar, and he was told by the Mayavadi sannyasis, why are you just chanting like a madman and not studying the Vedanta? You're such a prominent Sanskrit scholar. Итак, Нимай был очень известный ученый санскрита, и саньяси Майавади спросили его, почему ты не изучаешь Веданту, ты ведь очень известный ученый. What did Nimai say? Что ответил Нимай? My spiritual master thought that I was a fool, Мой духовный учитель считает, что я глупец. and he said, just chant Hare Krishna. Поэтому он мне говорит, просто повторяй Харе Кришне. Actually, Nimai approached Kesha Bharati for sannyas. На самом деле Нимай попросил Кешава Бхарати о саньясе. Nimai
one day Nimai was chanting Gopi, 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 Gopi. Однажды Нимай повторял имена Гопи. In the mood of ecstasy. Он был в настроении экстаза. So there was a Sanskrit student who came and said, "What is this Gopi, Gopi, Gopi you're chanting? Chant Krishna's name. What are you going to get by chanting Gopi, Gopi?" Один ученик по санскриту, он подошел к нему и сказал, что ты получишь, повторяя имена Гопи? Повторяй лучше имена Кришны. So now, Nimai, rebuked Krishna's name and went on the Gopi, Gopi, Gopi. Но Нимай все равно повторял имена Гопи. This is a very advanced stage of devotional service. Это очень высокий уровень преданного служения. So Nimai was ready to beat this boy who was just ridiculing Nimai chanting Gopi, Gopi, Gopi. И Нимай хотел уже побить этого студента, который останавливал его от повторения имен Гопи. So Nimai chased him. Нимай побежал за ним. And then this boy went to his thousands of other Sanskrit students, and they all went around town insulting Nimai. И затем этот студент рассказал своим друзьям, одноклассникам, и они тысячи пошли по городу и начали оскорблять Нимая. So Nimai started thinking, how am I going to save these people? И Нимай начал думать, как я могу спасти этих людей. They're being so offensive to me. Они так меня оскорбляют. Nimai was the supreme personality of Godhead. А я верховная личность Бога. Then what did he decide to do? И что он решил? Take sannyas. Принять саньясу. And for sannyas, whom did he approach? И за саньясой к кому он обратился? Keshav. So when he approached Keshav Bharati said, "You are the supreme personality of Godhead. I'll do whatever you say." И когда он подошел к Кешаву Бхарати, тот сказал, ты верховная личность Бога, я сделаю все, что ты попросишь. Chaitanya Mahaprabhu served his spiritual master Ishvara Puri. He took sannyas from Keshav Bharati, but he was a disciple of Ishvara Puri. Господь Чайтанья, он принял саньясу от Кешава Бхарати, но он был учеником Ишвара Пури. You see the example of Ishvara Puri and Ramchandra Puri in dealing with Madhavendra Puri? Вы знаете эту историю, когда были два ученика Ишвара Пури и Рамачандра Пури, и их учителем был Мадхавендра Пури. Ramachandra Puri was a fault finder. Рамачандра Пури во всех искал недостатки. And Ishvara Puri served his guru like a menial servant. А Ишвара Пури служил своему учителю как смиренный слуга. In his old age, he would carry him on his shoulders. He would clean his stool and urine. Когда тот был в преклонном возрасте, Ишвара Пури носил его на себе, также убирал за ним. So Madhavendra Puri was very pleased with Ishvara Puri. Итак, Мадхавендра Пури был очень доволен Ишварой Пури. And he blessed him. May you become an instrument for distributing love of God all over the world. И тот благословил Ишвара Пури. Он сказал, будь инструментом того, как распространится любовь к Богу по всему миру. And what did he do to Ramchandra Puri? А что он сказал Рамачандре Пури? He said, "Get out of my vision. Он сказал, убирайся с глаз. If I die looking at your face, my whole life would have been wasted." Если я умру и в это время буду смотреть на твое лицо, то я потерял все равно, что я зря прожил жизнь. Why? Почему? Because Ramchandra Puri began to advise his guru. Advise his guru about impersonalism. Потому что Рамачандра Пури начал советовать своему гуру имперсональные всякие советы. And before that, he had been offensive to Chaitanya Mahaprabhu. Before that, no? А до этого он также оскорбительно относился к Чайтанье Махапрабху. And he had been offensive to all the Vaishnavas. И также ко всем вайшнавам. Especially sannyasis. Особенно к саньяси. He used to love to make fun of the sannyasis. Он очень любил подшучивать над саньяси. There's some people who love to make fun of sannyasis. Есть такие люди, они любят шутить над саньяси, знаете? So he would first feed the sannyasis. Сначала он кормил их до отвала. But they would say, no, we can't eat so much. Они говорили, нет, мы не можем так много есть. He would say it's Jagannath Prasad. Он говорил, нет, это просто Джаганнатхи. And then when they would eat, he would say, look at these artificial renunciates. Потом, когда они объедались, он говорил, посмотрите на этих искусственных отреченцев. So Ishvara Puri served his guru like a menial servant, and Ramchandra Puri was banished
from his vision because of his offensive attitude. Итак, Ишвара Пури служил своему учителю как смиренный слуга, а Рамачандра Пури его прогнали за его оскорбление. A good example also is the way Lokanath Goswami served Narottam Das Thakur. Еще очень замечательный пример, как Локанат Дас Госвами служил Нароттаму Дас Такуру. Narottam Das served Narottam Das served. Yeah, Narottam Das served Lokanath Das. Так наоборот, Нароттам Дас служил Локанату. Lokanath Das, I go to the night there. Narottam Das was a prince, Нароттама Дас был сыном принца, real prince, настоящего принца. but at the same time was a great devotee of the Lord. Но в то же время он был великим преданным Господу. So he wanted initiation from Lokanath Das. И он хотел получить инициацию у Локанатхи Даса. Lokanath Das would say, "No, I can't initiate you, you're so advanced." Локанат Дас отвечал: я не могу дать инициацию, ты и так продвинут. He insisted for a long time, but he won't. Тот настаивал долгое время, но Локанат Дас не хотел. Then one day in Vrindavan, Учителю, подобно глупым ученикам. you know that story of the foolish disciple? Знаете эту историю с глупыми учениками? His guru was thrown off the horse and lying unconscious on the ground. Гуру упал с лошади и лежал без сознания. And the foolish disciple was checking in the list. Oh, did the guru say that if he is thrown off the horse, he should be brought to consciousness? Глупые ученики смотрели список и думали, написано ли здесь, что если он упадет, его самого нужно поднимать. And he said, no. Guru didn't say that if he is thrown off the horse, he should be brought to consciousness. Нет, здесь не написано, значит его не надо поднимать, если он... So let his guru stay there unconscious. Итак, гуру так и лежал там без сознания. Then one elderly man was passing by and said, "Oh, this sadhu, he's lying unconscious. Bring water, bring him to consciousness." И какой-то пожилой человек проходил и сказал: о, саду лежит без сознания, быстро принесите воды. So when he came to consciousness, the guru said, "Why did you let me lie unconscious for such a long time?" И когда он пришел в себя, он спросил: почему вы заставили меня так долго лежать без сознания на земле? And he said, "Guruji, you did not put that on the list." Гуруджи, вас просто не было в списке. So don't serve the spiritual master like that foolish disciple. Итак, не надо служить духовному учителю, подобно этим глупым ученикам. And serve superiors, especially if they're God conscious. Итак, следующее. Служить старшим, особенно если они сознают Бога. Then cleanliness. Далее чистота. Cleanliness is very important. Это очень важно. It is internal cleanliness and external cleanliness. Есть внешняя чистота, есть внутренняя чистота. What is internal cleanliness? Какова внутренняя чистота? Cleansing of the heart. Очищение сердца. And external cleanliness? А внешняя чистота? Living in a clean environment. Жить в чистой атмосфере. Keeping the ashram clean. Нужно, чтобы ашрам был чистым. Keeping your house clean. Чтобы дом был всегда чистым. Keeping the temple compound clean. Keeping the temple area clean. Чтобы все в храме было чистым. After eating prasad, cleaning up that area. После того, как вы примете просад, тут же нужно помыть пол. It's not after you eat prasad, then you wait for the next servant to come and clean up the area. А не так, что когда вы вкусите просад, вы ждете, когда придет слуга и помоет там за вами. So cleanliness means after you eat it, then you also clean the area where you have eaten. Итак, вы поели, вы помоете там, где вы поели. If the cooks have cooked, then you also have to clean the kitchen after cooking. Если повара приготовили, нужно вымыть кухню после приготовления. So cleanliness, as Prabhupada used to say, is next to godliness. Итак, как Прабхупада говорил, чистота следует рядом с божественностью. What is the examples of cleanliness that we see in the Chaitanya Charitamrita? Какой есть пример чистоты, который мы знаем из читания Чайтамриты? The cleaning of the Gundicha temple. Очищение храма Гундича. How Lord Chaitanya, with hundreds of his followers, was engaged in cleaning the Gundicha temple. Как Господь Чайтанья вместе с тысячами последователей очищал храм Гундича. They were bringing hundreds of buckets of water. Они приносили с Ганги много-много ведер воды. But they would not even talk. Но они даже не разговаривали при этом. They were all chanting Hare Krishna and just communicating with hands and cleaning.
они только воспевали Харе Кришна и руками объяснялись и мыли храм. And Lord Chaitanya would go personally and say who's collecting more dirt than others and who's not collecting enough dirt. И Господь Чайтанья сам ходил и смотрел, кто собрал достаточно грязи, а кто собрал не очень много. And those who were collecting more dirt were made to train others who were collecting less dirt. И те, кто собирали много грязи, они обучали других, тех, кто собирает не так много. So what does this show? И что этот пример показывает? That even in spiritual life we have to train up each other. Также, в духовной жизни мы также должны тренировать друг друга. Some of you may be very expert in book distribution. Кто-то может хорошо распространять книги. Some of you may be very expert in cooking. Кто-то хорошо готовит. Some of you may be very expert in deity worship. Кто-то поклоняется божествам замечательно. You train up others who are not so expert. Нужно обучить других, чтобы они также стали опытными. And then they'll all become expert. И тогда мы все станем опытными. Prabhupada, when he opened the first temple in New York, he trained his first disciples in everything. А когда Прабхупада открыл впервые храм в Нью-Йорке, он сам лично обучал всему своих учеников. How to cook, how to wear the dhoti, how to put tilak. Как одевать тхоти, как ставить тилоку, как готовить. Actually, the first ashram, Prabhupada used to live in the same ashram as the other brahmacharis. И на самом деле первый ашрам, который появился, Прабхупада жил там вместе с брамачариями в той же самой комнате. They would all stand in the line to go for a shower and all. Они там стояли в очередь, чтобы омовение принять. So he trained up, and then his disciples trained up others, and this is how the parampara goes on. И так его ученики обучили других, и так продолжается парампара. So we must practice both cleanliness, internal and external. Итак, мы должны практиковать как внутреннюю, так и внешнюю чистоту. We should keep our temples very clean. Храмы должны быть очень чистые. The entrance of the temple very clean. Вход в храм должен быть чистым. Prabhupada, when he would visit the temple, he would walk around and see how clean the temples were. Прабхупада, приезжая в какой-нибудь храм, он ходил по всему храму и смотрел, насколько там поддерживается чистота. And he would see any dirt in the temple area, he would be very upset. Когда он видел хоть какую-то грязь, он был очень расстроен. So cleanliness should be practiced. Итак, необходимо практиковать чистоту. Even materially, cleanliness attracts people, isn't it? Даже с материальной точки зрения, чистота привлекает людей, правда? Well, you see some clean lawn, you see a nice clean building, you get attracted to it. Если красивое здание, убранное, все внутри также чисто, то это привлекает людей. So Krishna's temples, etc., should be the cleanest. И, конечно, храмы Кришны должны быть самыми чистыми. Then simplicity. Далее простота. That we discussed yesterday. Об этом мы говорили вчера, поэтому дальше идем. Then celibacy. Целибат. This is explained by Prabhupada in the purport. Is brahmachari, and when the grihastha, he also lives according to religious principles. Как Прабхупада в комментарии, как брамачари, так и грихаска живет в соответствии с религиозными принципами. Then ahimsa. Ahimsa means non-violence. Далее ахимса. Ахимса значит неприменение насилия. A devotee doesn't want to commit any violence on anyone. Преданный не хочет причинять никому никакого насилия. In the case of Jad Bharat, we saw that he would not even step over an ant. В случае с Джада Бхаратой мы видим, как он даже не хотел наступать на муравьев. Да? You know that story from the Chaitanya Charitamrita about the hunter Знаете историю об охотнике из Чайтаньи Чаритамриты, who got rectified by Narada Muni's association, который исправился благодаря общению с Нарадой Муни? and then he became so careful he would not even step over an ant. И потом, дальше, впоследствии он стал таким аккуратным, что не наступал даже на муравьев. So a devotee is non-violent. И так правда. So this is very important. We speak words that are truthful. Это очень важно, когда мы говорим правдивые слова. Where is this real truth available from? Откуда можно получить истинную правду? From the Lord, Krishna. От Господа Кришны. Krishna says, Mata Partam Sarnyat Kinchit Nati Dhananjaya. The real truth, the highest truth is coming from me. Кришна говорит, что высшая истина исходит от меня. So speak words that are truthful. Итак, произносите правдивые слова. So this should be very clearly understood. И это необходимо понять очень четко. The beginning of truthfulness is accepting the words of the Lord as they were spoken.
Начало правдивости — это повторять слова, которые были произнесены Господом. An extension of that is accepting the instructions as they were given. Далее принимать те наставления, которые нам даются, как они есть. An extension of that is being truthful in our behavior with other Vaishnavas. Следующее — это быть правдивым в поведении с другими вайшнавами. Truthfulness is one of the 4 ingredients of religion. You know that? Знаете, что правдивость — это один из столпов религии? You know it? And Kali Yuga, truthfulness to some degree is still there. И в Кали-югу до какой-то степени присутствует правдивость. The last leg of religion still there in Kali Yuga. Это последняя нога религии, это правдивость. That means that if we present the truthful philosophy of Godhead, some people will take to it. Это означает, что если мы будем проповедовать правдивую философию Господа, то какие-то люди обязательно ее примут. Like all of you, you are not allured into Krishna consciously by some false promise. Например, все вы, вас же не привели какими-то ложными обещаниями к сознанию Кришны. Did anyone ever tell you, become Krishna conscious and you'll get a ticket to America? Кто-нибудь вам говорил, проповедовал так, что если ты придешь в сознание Кришны, тебе там дадут билет в Америку. Did anyone tell you that? Такое было, нет? No one told you that. You were clearly told this is the philosophy and you still got attracted to it. Вам четко изложили суть философии, и вы привлеклись ею. Even though you had a completely different background. Хотя, если посмотреть ваше прошлое, то там совершенно другие цели и ценности. Even though this philosophy at that first hearing must have sounded almost impossible to execute. И даже хотя было так, что когда вы впервые услышали эту философию, вам показалось, что ее очень трудно, невозможно исполнить. But because the truthful message was presented, therefore the sincere seekers have taken to it. Но так как правда была представлена без искажений, то искренние искатели правды, они приняли ее. In material world, people do not know what's the meaning of pravda. В материальном мире люди не знают, что такое настоящая правда. Just like in Russia, they have a paper called Pravda. В России есть такая газета под названием «Правда». It was the leading paper in the communist days. Это была самая известная газета во время коммунистического строя. Да? I'm sure you must have read a copy of that in Kazakhstan also. Наверное, в Казахстане In the old days. подобное было, да, раньше. So they called it Pravda. Итак, название газеты «Правда». So was that Pravda? Но была ли там правда? Is today's Pravda Pravda? Сегодняшняя правда — это правда или нет? Нет. Naša Bhagavad-gita это Pravda. Our Bhagavad-gita is the real Pravda. So the point is, real Pravda is the real truth. Так, правда — это истина. So Krishna says, one of the austerities of the time, Распространяя книги, но кто будет их читать? we tend to doubt the value and the potency of the truthful message of Godhead. Мы иногда сомневаемся в ценности и силе послания Бога. But we should not do that. Но мы не должны сомневаться. We have to have faith that if the truthful message of Godhead will be presented, the sincere seeker will take to this path. Мы должны иметь веру, что если представить правду так, как она есть, то искренний, тот, кто ищет искренне, он примет ее. So speak words that are truthful. Итак, произнесите правдивые слова. At least when you're dealing with Vaishnavas. По крайней мере, когда вы общаетесь с вайшнавами. At least when it comes to applying the philosophy. По крайней мере, когда дело доходит до повторения философии. At least when it comes to following the spiritual instructions. По крайней мере, когда дело доходит до следования духовным наставлениям. So practice truthfulness. Итак, практикуйте правдивость. Prabhupada once told a story that there was a professional thief. Прабхупада рассказывал историю об одном профессиональном воре. So he had gone on a pilgrimage with his friends. Он отправился со своими друзьями в паломничество. So he said, now I've gone on a pilgrimage to Hardwar. I'm not going to steal here. When you go on pilgrimage, you have to be very Он safe. сказал, я отправляюсь в паломничество в Хардвар, и я, конечно же, не могу воровать, то есть я должен на время забыть о воровстве. But he had this habit of stealing. Но у него была эта привычка воровать. So he didn't know what to do.
И он не знал, что делать. So while everyone was sleeping in the night, he got up in the night. И так, когда все уснули, он инстинктивно проснулся ночью. He went to everyone's bed, the suitcase, in order thinking he should steal it. Он подошел к сумкам и уже хотел там взять что-то оттуда. But he said, no, I'm in a holy place, so I should not do Он it. подумал, ну нет, я же в святом месте, нельзя. So what he did, he took A's luggage and kept it near D's luggage. He took D's luggage and kept it near C's luggage. So C's luggage and kept it near in the other corner. И он просто что делал ночью, он брал одну сумку, ставил ее на место другой, потом брал ту, ставил на место другой, все перемешал. So in the morning when people got up, everyone saw his luggage was missing. And so his luggage, somebody else's luggage was there. И когда люди утром встали, они увидели, что вместо их багажа там другой и так далее. So then they were all surprised. И они все были удивлены. Then the thief admitted. He said, I'm in the habit of stealing. So here I didn't want to steal, so I just mixed everyone's luggage around. И тогда вот признался, ну я не могу, у меня такая привычка воровать, и чтобы не воровать, я просто все переставил. So we all come from a background of untruthfulness. Итак, мы все происходим из такого, у нас все прошлое, оно не связано с правдивостью. Pravada? So when we come to spiritual life also, it takes a little time to get adjusted to truthfulness. И когда вы практикуете духовную жизнь, также займет какое-то время, чтобы быть полностью правдивым. But we should practice truthfulness. Но мы должны практиковать правдивость. Then Krishna says another austerity of the tongue is pleasing. Далее, Кришна говорит, аскеза речи это говорить слова приятные. Speak words that are pleasing. Произносить приятные слова. Now what does this mean? Кто знает, что это значит? Does this mean you scratch my back, I scratch your back? Можно ли сказать, что это я чешу тебе спину, ты чешешь спину? I know. In some temples you see, I won't say about. Okay, so pleasing means you speak the truth, but you speak it in a pleasant manner. То есть суть в том, что вы говорите правду, но вы говорите ее так, приятным образом. Speak words that are truthful, but in a pleasing manner. Вы говорите правду, но говорите это приятными словами. Just like, say you want to correct another devotee. Например, вы хотите поправить другого преданного. You can say, you're a fool. Don't you know this is foolish the way you're doing? Можно сказать, глупец, ты что не знаешь, что так поступают только глупцы? Idiot. Идиот. Or you can tell it in a nice way. Или можно сказать это приятным образом. Prabhuji, the same thing can be done in a slightly better way. Прабхуджи, это можно было бы сделать чуть-чуть получше. It's not that we compromise on the philosophy. То есть вы не идете на компромисс с философией. It's not that we compromise on the principle of truthfulness. Вы не идете на компромисс с принципом правдивости. But we do it in a pleasing manner. Но вы делаете это приятным образом. So Vyasadeva is very blunt. Так, Вьясадева был очень Very blunt, outspoken. Вьясадева был очень таким прямым. The Bhagavatam is very outspoken, as you know. Как вы знаете, Бхагаватам все говорится очень ясно. Like in the second canto of the Bhagavatam, it is said, Swabhed Varahosa Kare Samsuta Purusha Pashu, that men who are like dogs, hogs, camels and asses are busy glorifying others who are also like dogs, hogs, camels and asses. Во второй песне Бхагаватам Шримад-Бхагаватам Госвами говорит, что люди, подобные ослам, коровам, кошкам и собакам, они видят, they glorify others. Они прославляют таких же, как они, ослов, верблюдов, кошек и собак. Понимаете? So suppose you go to preach and you say, dear dogs, hogs, camels and asses, please listen to me. Например, вы отправляетесь проповедовать и говорите, дорогие ослы, коровы, кошки, собаки, послушайте меня. So people won't like it, isn't it? Людям это не понравится, правда? But if you told them in a nice way, that the activities of a gross materialist are similar to the activities of animals, then they may not mind it. То есть вы скажете
приятным образом, что их деятельность не отлична от деятельности животных, то они так или иначе могут принять. It's very important that we understand this aspect of austerity of the tongue. Это очень важно, чтобы мы поняли этот принцип аскезы языка. Because we misuse the tongue a lot. Потому что очень часто мы неправильно используем язык. We use the tongue for prajalpa. Мы используем его для праджалпы. We use the tongue for insulting others. Мы также используем его, чтобы оскорблять других. We use the tongue for unnecessary talk. И используем его для ненужных разговоров. So Krishna is so kind. He's telling us what is the austerity of the tongue. Итак, Кришна очень добрый, он нам объясняет, что такое аскеза языка. In India, there's some people who think that the austerity of the tongue is to seal the tongue. Seal, not talk. В Индии есть такие люди, которые считают, что аскеза языка является молчанием. Like on Ekadasi, we don't fast from grains, we fast from grains. Например, на Экадыши мы воздерживаемся от зерна. So there's some people who say, one day a week, I'm not going to talk. И есть такие люди, которые говорят, вот в этот день недели я вообще не буду говорить. So they fast, they don't talk. И так они постятся, они не говорят. They say this is austerity of the tongue. Они говорят, такова аскеза языка. But we don't buy that. Но мы не принимаем это. I once went with Prabhupada in 75 to a big Kumbh Mela in Kurukshetra. Я увидел однажды Прабхупаду, я встречался с Прабхупадой на Кумбамеле в 75 году. There were thousands of visitors, many sadhus there. Там было тысячи гостей и много-много саду. So one sadhu, he had not spoken for 14 years. И один саду не разговаривал на протяжении 14 лет. So everybody was coming and going to see him. Все отправлялись, чтобы повидать его. He hasn't spoken for 14 years. Он не говорил 14 лет. And someone told Prabhupada, you should see him. И кто-то из учеников сказал Прабхупаде, Прабхупада, вы тоже должны посмотреть на него. But Prabhupada was not at all impressed. Но Прабхупада даже внимания не обратил. Prabhupada said, if you have a tongue, use it to glorify Krishna. Прабхупада говорит, если у вас есть язык, нужно его использовать, чтобы прославлять. Not that you seal it up. А не для того, чтобы его Stitch it. закрыть. Seal it. Stitch it, stitch it. Зашить. Okay. So, if you have a tongue, speak words that are truthful, speak words that are pleasing. Итак, если у вас есть язык, нужно говорить слова правдивые и приятные. Okay. The truth has to be spoken, but spoken in a pleasing manner. Итак, правду нужно говорить, но нужно говорить ее приятным образом. They say the truth hurts. Говорится, что правда обжигает. Don't they say that in the material world? Что-то подобное есть в Да. жизни? But we say the truth doesn't hurt if it is spoken in a pleasing manner. Но мы говорим, что правда не горька, если ее сказать приятным образом. So when you devotees go to preach, speak the truthful message, but speak it with a humble frame of mind. Итак, вы преданные, когда вы отправляетесь проповедовать, говорите правду, но говорите ее в смиренном настроении ума. With a straw in your mouth and all humility, speak the truthful message of Godhead, but in a pleasing manner. Итак, возьмите солому в рот и очень смиренно говорите слова Бога, то есть правду, истину, но говорите это очень смиренно. And then you will find that you get a receptive audience. И тогда вы увидите, что кто-то будет вас слушать. But if you go to the audience and just talk as if you're talking to few kids, then they won't listen to you with much attention. Но если вы придете и начнете разговаривать с людьми, как будто вы с какими-то необразованными детьми там разговариваете, то они вас, конечно, слушать не будут. So we should, when we go out to preach, especially when you go in public forums, individual forums, we should take advice from what Krishna is saying in this verse. Итак, когда мы идем проповедовать, мы проповедуем на публику или мы проповедуем индивидуально, мы должны воспользоваться тем, что Кришна советует нам в этом стихе. Krishna says, speak words that are truthful and speak words that are beneficial. Кришна говорит, говорите слова приятные, правдивые и те, которые благоприятны, приносят. Then speak words that are beneficial. Далее, нужно говорить благотворные слова. Beneficial. So what is beneficial? Что это значит? Beneficial is the holy name of the Lord.
Что является благотворным, это святое имя Бога. Speak words that will help one in achieving the goal of life. Нужно говорить слова, которые помогут человеку достичь цели жизни. So when you talk about Krishna, the name Krishna is so powerful. Knowingly or unknowingly, anybody who takes to it gets benefit. Когда вы произносите имя Кришны, оно настолько могущественно, произнесете вы его, зная или не зная, оно принесет благо. You all know the story of Ajamil? Все знают историю о Джамиле. Yeah. How Ajamil had named his younger son Narayan and how he benefited. Как он произносил имя младшего сына Нараяна и получил благо. Ajamil, so in the Bhagavatam 6th canto it is said, the holy name of the Lord is so powerful. Knowingly or unknowingly, anyone who takes to it benefits. В шестой песне Бхагаватам говорится, что имя Господа очень могущественно. Произносит его человек, зная или без знаний, он получает благо. I think I probably told you this story before, but I'll tell you again. Я уже рассказывал эту историю, но я хочу повторить. Once in 1973, a movie was made by a big movie star in India. В 1973 году был снят фильм о одной звездой, про одну звезду в Индии, кинозвезду. Believe it or not, the name of the movie was Hare Rama, Hare Krishna. Можете поверить, можете не верить, но фильм назывался Харе Рама, Харе Кришна. It wasn't Hare Krishna, Hare Rama, but Hare Rama, Hare Krishna. Он, конечно, не назывался Харе Кришна, Харе Рама, но он хотя бы назывался Харе Рама, Харе Кришна. This movie was made right after Prabhupada had gone to India with his Western disciples and it created a big stir in India. Этот фильм вышел сразу после того, как Прабхупада приехал в Индию с своими западными учениками и там произвел переполох. In this movie, they completely misrepresented the Hare Krishna devotees. В этом фильме